It's a pleasure to have you with us this morning, coming from various islands around Europe. It's very nice welcoming people from Portugal, Italy, Spain, Greece, and where else? I don't think so. Malta, obviously. No, Italy. And Portugal, yes, I mentioned Portugal. I think I've covered everybody. And it's a pleasure meeting you all this morning in Brussels. Obviously, I welcome you for this General Assembly this morning. And apart from thanking you, I would also like to thank the European Economic and Social Committee for welcoming us, for offering us this premises to work from. Thank you very much. Obviously, these assemblies are very important for us to take stock of the situation. We have seen islands, new islands, showing interest to joining our network, and this is an important testimony to the work being undertaken by INSULEUR. I want to thank you all for your input so that INSULEUR gets moving on. INSULEUR, throughout these past months, has seen commitment from various people and has been effective in continuing putting the issues suffered by islands on the agenda of the European community. And I believe that by continuing to work together, we can continue to advance these issues of all islands at all levels, on national levels and on international levels. Okay, so first of all, let's get to the formal part of this meeting. I want the approval of the agenda from you, which I think is okay. And I would also like to, you should have received the minutes of the last meeting. If there are no changes which you'd like to make, we need the approval of the minutes. Were there any changes which you wanted to propose? Okay, none. So we also approve the minutes. The first item on the agenda is a short presentation on the activities undertaken by myself during the last semester. Okay, I will start with this item. So, first of all, between the 1st and the 3rd February, it's not moving, George, it needs to move. Between the 1st and 3rd February, I participated in the GTI Observatory Summit, which took place in the island of Gran Canaria. The summit addressed the transition of islands to more sustainable forms of energy and saw the participation of the Island Advisory Committee and the Strategic Advisory Committee. On the first day, which took place at the Instituto Tecnológico de las Canarias, a discussion on the role of these two committees was held. In my intervention, I highlighted the importance of local companies and the deployment of renewables. I commented that businesses need to be involved from the start with the development of the strategy itself. I also participated in various workshops which discussed these themes. On the third and final day, I participated as a judge in the GTI Awards and on a roundtable which discussed the importance of showcasing these best practices and assisting in their replication through the Greening the Islands platform. Okay. On the 23rd February, then, I participated in the General Assembly of the CPMR, the Conference of Peripheral Maritime Regions in the Islands Commission. Prior to the Assembly, I had the opportunity to visit the premises of the Chamber of Commerce of Mallorca. I was welcomed by Alicia Bueno, who is also a member of the Technical Committee of INSULEUR, and Josep Luis Aguiloveni, the second Vice Chairman of the Chamber of Commerce of Mallorca. During the assembly of the CPMR,
I intervened as a panelist during the Energy and Transport session, which discussed decarbonization, Fit for 55 state aid, de minimis rule challenges, and opportunities for islands. I highlighted the negative effect that the revocation of the tax exemption on aviation and maritime fuel will have on islands. Apart from increasing the cost of travelling to islands, it will limit the freedom of movement of people, diminishing social cohesion, which is an underlying unifying factor on which the European Union is built. I commented how the proposed taxation will not be accelerating the shift to new technologies, given that the industry is still lagging behind. To this end, incentives should be directed to assist the aviation and maritime sector to shift to new, more sustainable forms of energy, including specific research funds under the Horizon 2020 programme. The revocation of the tax exemption on aviation and maritime fuel will accentuate further regional disparities between islands and the mainland, without addressing the structural actions required in the airline and maritime industries. On the 21st March, I participated in the Eurochamber Extraordinary General Assembly, which was held virtually. During the meeting, Luc Frieden resigned from President of Eurochamber, as he was selected to lead his party's general election campaign. Vice President Vladimir Dlui was selected to finish the 2022-2023 term to cover the remainder of the mandate. The elections for the full board and president for the next two-year term will be held together in November as foreseen. On the 28th March of this year, I participated in the affiliated and correspondent members meeting, which was also held virtually. In my intervention, I explained that we are going through challenging times. I highlighted how we have come through a pandemic which has left businesses struggling and are now facing the challenges being brought about by the ravages of war. Also, I explained INSULEUR's position on the European Commission's proposal to revoke the exemption on aviation and maritime fuel, and highlighted that businesses on islands are completely dependent on aviation and maritime transport for all their needs. Additionally, I commented how islands have to come to terms with increasing energy prices, considering that the costs of generating energy on islands is greater, compounded by the disruption of supply chains, which have led to a substantial increase in the transportation costs to islands. And finally, yesterday, I participated in a public hearing here in this building, organised by the ESC Committee on Insularity and Social Economic Development, the role of civil society in addressing the challenges that islands are facing. In my intervention yesterday, I reiterated the importance of insularity, the challenges posed, and the important role of civil society organisations such as INSULEUR in addressing these challenges. I highlighted, however, that while the role of civil society is extremely important in addressing the challenges islands are facing, it is also important that the European Union addresses these challenges by creating a flexible policy framework and approach which recognises, delineates and embeds one and for all the insular dimension. And this is the discussion which will be entering into today in the second part of this meeting. Okay, so that's all from my side. Now I would like to invite George Astonitis to introduce the next item on the agenda, which focuses on the EU projects in which INSULEUR is currently participating. To you, George. Thank you, President. Before saying two words regarding this item, just to add that yesterday the European Economic and Social Committee here, they negotiated a text
that will be presented to the ECO section and after to the plenary, a text on islands and remote areas. So this will be another text, another, let's say, resolution regarding islands. Okay, and we will have Mr. Vardakastanis, the president of the ECO section, who is also inviting us for this meeting. We will have him for the second part of today's meeting. So, regarding this item of the agenda, just to know that we have finished a lot of projects, ongoing projects are finished now, and the only one that is being implementing is the iStars project, a COSME project on tourism, sustainable tourism, how, I mean, regarding the transition on green and digital tourism. Irene Michelis is here. He is the project manager of the project, and she will tell us just some words about that. Thank you. So the iStars is about islands, is about tourism and sustainability. So it's all about INSULEUR, and it's also a project that groups our big family, because the Chamber of Mallorca is part of it, the Chamber of Cyprus, Otier, our friend Giovanni. So it's a project tailor-made for INSULEUR. It's going well. We are meeting the deadlines. We are at a part now where an open call for experts, for sustainability experts, has been launched. 200 experts have been found all across Europe, which will provide their services in form of two SMEs, two tourism SMEs, and 25 of them in each of the 5 countries, Italy, Spain, Ireland, Italy, and Cyprus, will benefit from these vouchers. Don't hesitate to let your members know about it, because there will be vouchers of 5,600 euros that can be redeemed by tourism SMEs. The call will open on July 12th. It will be open until end of October. So don't hesitate to pass on the word when it will be launched in the next weeks. All going smoothly, and we will update you as the project goes on. It's a 36 months project with 1.2 million euros. Just another detail: we are not implementing any other project as partners, but we are associated partners in another EU project, an Interreg project, which is the Community for Nature project, which runs from January 23 to December 29, and we're associated partners and giving advisory, participating to workshop. Next one will be held in Slovenia in November. That's all from me. Okay. Thank you. Thank you, Irene. You're okay from your side, George? Yes. Okay. So thank you, George, and thank you, Irene. Now I would also like to invite George also now to speak, and Nick Tsipiras to speak about the extension of the current mandate of the Board of Directors. And we also need to elect one member to the Board of Directors to replace Professor Harry Bezik, Croatian member of the Chamber of Economy and country member Rijeka, Croatia. Okay. President Misinas, who is introducing the item on extension of... Okay. So in your hand... Πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Το θέμα της παράτασης θητείας έχει να κάνει με τις επικείμενες εκλογές στα επιμελητήρια στην Ελλάδα, οι οποίες έχουν οριστεί για να γίνουν μεταξύ των 15 Νοεμβρίου και 15 Δεκεμβρίου, οπότε θα έχουμε νέα διοικητικά συμβούλια και νέες διοικήσεις στα επιμελητήρια, τα ελληνικά επιμελητήρια, οπότε θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί μια να δοθεί μια παράταση
η οποία θεωρώ ότι πρέπει να είναι γύρω στους 8 μήνες, δηλαδή μια παράταση 8 μηνών θα είναι επαρκής, ώστε να εκλεγούν νέες διοικήσεις και να προκύψει και το νέο διοικητικό συμβούλιο του INSULEUR. Έχει να κάνει κυρίως δηλαδή με διαδικαστικό θέμα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι αρκετά περίπλοκο να αλλάξουμε, να έχουμε εκλογές τώρα και κατόπιν εκλογές στα επιμελητήρια τα ελληνικά, οπότε ζητώ να ψηφίσουμε την παράταση της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου κατά 8 μήνες. Μέχρι 31 Μαρτίου του 2024. So we have a proposal so that this board is extended up till the 31st March 2024. Is there any objection in this regard? Or somebody wants to comment about this? Okay, so that is approved. Thank you very much. Now we will propose to have somebody on the board instead of the person representing Croatia. Yes, according to the statutes, we should, let's say, replace the member that was resigned at the moment. So, according also to the statutes, only one member of each nationality should be elected. And in this case, today we have, let's say, Portuguese delegation that is not, member of the board of directors. And our idea is to propose President of Madeira to become a member for the 8 months. 8 months, the next 8 months. We have elections, and we will, let's say, go according to the statutes, and all candidates are open. The micro. Okay, so George is proposing that George Veiga Franca, who is the president of the Chamber of Commerce of Madeira, will be elected on the board for the 8-month period until the new elections of this board. Is there any objection on this proposal? He can also represent the remote islands that asked to participate. Canary, all this. Okay, is there any objection to this? No. Okay, all right. Regarding, that's very good. If you'd like to have a few words, Mr. President, okay? It's in your hand, George. Thank you. Mr. Secretary, thank you, George. Well, I'm honored to be here today, and I'm very honored that you have proposed me, and I will do my best in order to, as George has rightly mentioned, to represent the interests of all remote Macaronesian islands and others. I assume since the very beginning I accepted my role as president of my Chamber of Commerce to defend the interests of all islanders. And we are all part of a common community. This is the European Union. And even in international communities. So I promise that given the small time that I have in front of me, but as you have mentioned, then we have elections, and I just hope that I have deserved to merit your interest and your support for future ideas. Thank you very much. Thank you very much, my old fellow colleagues here. And I think I have nothing more to add. Count on me, and I'll do my best on the interests you have fighting for quite a long time. And I really thank you for the work you have done until today. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, and thank you also for your commitment in putting forward the islands on the agenda. Okay, thank you very much. Now, regarding new membership, we have received interest from the Corsica Chamber and also from the Puerto Ventura Chamber.
So we have to still represent their formal adhesion to INSULEUR, and we'll come to that at a later date, hopefully. Okay, so now I pass on to Nick Tsipiras, who will be presenting the proposed budget for last year and also the financial situation of INSULEUR. Thank you, Nick. Okay, thank you very much, Mr. President. It's very nice to be here. For the the economics, the account of the report for 2022 was prepared and based on realized income and expenses as they are reflected in our books. The expenses, a total of 85,266.51 euros were spent, concerning 5,000 euros for support provided by EOIN in HIOS in this year 2022. It's part of our expenses. 861.94 expenses for representing the network in the EU, 9,109.48 euros for various operation costs of the network, 5,000 euros for 2020 subscription to the Euro Chambers, 40,059.08 for costs for Blue Growth Funding, the project, 8,010.25 euros for cost of the Innovago project, 14,311.16 euros for Compose Plus projects, and 794.1 euros for EBSOMET projects. The revenues amounted to a total of 70,379.5 euros and concern 20,750 euros received from current and past subscriptions, 328.44 euros for Innovago project, 328,882.44 for Innovago, and 20,747.06 for project grants for Blue Growth Funding. Now, summing up, taking into account the reserve for 31st of the 12th of 2021, which was 35,082.93. Adding to this the amount, the income, and deducting the expenses for the year 2022, we have a reserve of 20,195.92 euros as obtained 31st of the 12th of 2022. The current financial situation, the cash balance for 31st of the 5th amounted to 67,026.02 euros after the deposit of 2023 subscription and the grants related to the programs implemented. That is the 2022. Sum up, I just wanted to comment on the contributions from member states and the member islands. I do again like to ask for those who have not paid their contribution to please help because the economics of INSULEUR are very small, and the contributions are the only money that INSULEUR receives, apart from the 5,000 euros we get each year from the Greek Central Chambers of Commerce to help us to pay the contribution to the Euro Chambers. So we want to point out to our members to be more to pay their previous contributions and to come into contact with us to try and work out previous contributions and see how we can make an agreement for them to be paid. Thank you, Mr. President. If you agree on that. Okay, thank you, Nick. Are there any comments from your side regarding the financial situation? I want to reiterate what Nick was saying regarding the contributions of the member chambers. This is very important. Maybe I'm speaking to the people who are already in order, but it is very important to make your contributions and timely contributions, because that's the only way
Insular can go forward. So I would like to continue with the appeal started by Nick and to reiterate his position. Okay, so that's understandable, I think. Okay. Now, are there any comments on this? Yes. Yes, just two words on the budget. I mean, we are a small body, a small structure. We don't need, I mean, a large amount of money. Just, I mean, an amount that allows us to, let's say, function. Yes, exactly. We don't have, I mean, any special expenses. We don't have travels. Irini Michelis, who is really now the head of the Secretariat of INSULEUR, is paid by the iStars project. So you understand that only, I mean, if they all members give their contribution annual, it's okay for us, I think. Okay. That's a very valid comment, George, because one also needs to be put into the actual picture. Okay, thank you very much. Now we've got two other items on the agenda. One, we have to skip because Gianni Chiannetta, who should be making the presentation, I think is having some difficulty in arriving. He will come, and I hope we'll still manage to have him here during the meeting. But in the meantime, I would like to invite all members, to give the situation of their respective chamber, how they are getting along, what is the situation in their island, what is their situation in their country. Okay? Who would want to start making some comments? Michael, okay. Michael will start speaking about our island. Gozo. Okay. Thank you, Mr. President. It's great to meet you here again. Thank you, George, for organizing this meeting. I think this time around in Brussels we have quite a number of people, so we're very happy. Yes, basically the economy of Gozo, I think, is experiencing a few opportunities and challenges like any economy on any island. Our main contributors to our economy in Gozo, as usual, is tourism, which is contributing to 50% plus of our GDP. And we have another sector which is also contributing a lot. It's the construction and real estate, which between them contribute short of 20%, which is a lot also. Our island is experiencing also a number of challenges, which I think are common on any island. I want to start by mentioning the situation of demography. Our island is experiencing an aging population, and this is leading to an increase in various social and healthcare demands. We as a chamber have been lobbying a lot with the government, and because we really need a new general hospital in Gozo. The commitment is there, but till now it did not materialize. Another issue we have is that Gozo is losing a lot of talented individuals. Obviously, we have students which graduate from university and they seek opportunities either on the mainland or else even abroad. That's also another challenge. Another situation which we're seeing is that certain sectors which are thriving in Gozo, which is obviously hospitality and the construction sector, these are creating demand for foreign workers to come to our island. So we have a situation where we have the locals leaving the island and the foreigners not invading us, but we're going to soon be invaded. So that's something which one needs to look at, and it's very important. Another issue of concern is the environment on our island. Obviously, we have the construction industry, which contributes a lot, and I think it's a very important sector, and
we have to leave it operating there, but it's creating a strain on the environment. So the idea is that we see the way we are building. I think it's important that Gozo keeps its character. So we are lobbying a lot right now as a chamber in favor of having buildings which go in line with the character of our island. Another situation that I think is being promoted not just in Gozo but also on other islands is that we lobby in favor of sustainable tourism. As islands, I think it doesn't make any longer any sense that we focus on mass tourism, but we focus more on quality tourism. Yesterday, I think the president was making an intervention in his presentation where he mentioned this point, and also I think Maria mentioned this point, which I think is very important. We as a chamber, we're trying hard to try to diversify also the economy of our island, mainly trying to focus on opportunities like for example, ICT-related jobs, which I think create a lot of opportunities, and these types of jobs obviously create quality and value. So basically, yes, I think the direction on islands has to be that we try to diversify from the traditional sectors, which are mainly tourism, to having more target more sectors in like digitalization, sectors in line with the green economy. And I think by focusing a bit on this direction, we create huge opportunities. So basically, those are a few comments that I wanted to mention on Gozo and the state of play of the economy on our island. Thank you very much. Okay, thank you very much, Michael. Who would like to make further comments, please? Okay, down there from Mallorca. Minorca, yes. Thank you very much. I speak in Spanish. First of all, primeramente, dar las gracias una vez más por poder estar con todos ustedes y sobre todo al presidente Borg. Y un poco, bueno, haciendo resumen de la situación en Baleares, pues tenemos más o menos lo mismo que se ha podido expresar, y es la falta de mano de obra especializada, en la cual pues todos los sectores se ven muy perjudicados, además del incremento del volumen poblacional debido a que tenemos una masa flotante de personas que tienen que venir a trabajar, y esto además supone que estos son trabajos de muy baja cualificación, en lo que las cuentas de Baleares se ven seriamente perjudicadas, ¿no? Ya que tiene que atender durante la temporada alta una masa social que al final no genera los ingresos suficientes por todos los gastos sanitarios, educativos, aparte que supone un trastorno muy elevado debido a que esa masa poblacional que viene, pues muchas veces vienen y hay que atender con el sistema educativo a sus hijos, ¿no? Después, otro punto sería la falta de formación especializada sectorial. Por ejemplo, en Baleares, debido al auge post-COVID que tiene, por ejemplo, en el área de carpintería faltan más de 1000 profesionales. Eso es algo que realmente después hace que haya una escasez en el sector, no solo en la carpintería, sino en algunos más estratégicos de aquellas empresas que son punteras incluso en el sector turístico,
Y esto viene derivado de lo que se explicaba antes, ¿no? La situación es que muchos de los talentos que tienen que salir de las islas para poder formarse académicamente, después no vuelven porque son captados en las zonas, pues dijéramos, europeas, en las cuales tienen una mayor facilidad de ascender socialmente y tener puestos de responsabilidad en grandes empresas. Evidentemente, las TIC pueden solucionar todos estos problemas, sobre todo si las enfocamos al nuevo desarrollo de la inteligencia artificial aplicada. Yo creo que al final es una industria que la insularidad no perjudica, sino que es beneficioso porque es capaz de atraer ese talento debido a la calidad de vida que tienen las islas. Por lo tanto, creo que sería importante poder explicar a Europa que es necesario que las islas, en este sentido, sean puntos de destino para desarrollos de centros tecnológicos, porque eso sería una gran oportunidad, ya que estos fondos se irán desplegando así como correlativamente se vayan desarrollando. Ya hay muchos centros en los cuales la inteligencia artificial turística, por ejemplo, es fundamental para poder hacer un desarrollo económico. Pero creo que bajo el prisma en el cual nos reunimos, tenemos que hacer entender a Europa que para nosotros es una gran oportunidad como residentes de islas el poder ser perceptores de estos centros tecnológicos y además, como siempre hemos expresado, la capacidad de poder ser un laboratorio europeo, ya que las pequeñas masas poblacionales lo que permiten es hacer una mejor redistribución de la sostenibilidad, que al final no deja de ser el fundamento en el cual Europa se ha embarcado casi en solitario, ¿no? Porque hemos tomado decisiones muy adelantadas, pero sin contar con Estados Unidos, ni con China, ni con India, que a nivel de volumen en el mundo realmente pues, son los que ahora mismo pues, pueden tener más cosas a decir que Europa, pero Europa ha tomado esa decisión con un pie firme. No quería añadir nada más, no sé si Antoni, ¿no? Pues muchas gracias. Thank you very much, Mr. Ruben Adrian Pastor from Menorca. And now I would like to pass on the microphone to Evangelos Myrsinias from Lesvos. Ευχαριστώ, φίλε Πρόεδρε. Ξεκινώντας, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να καλωσορίσω όλα τα νέα μέλη του INSULEUR και να εκφράσω την χαρά, την προσωπική μου χαρά για το ότι η οικογένεια του INSULEUR δυναμώνει και μεγαλώνει και δείχνει και τις προσπάθειες, είναι το επιστέγμα των προσπαθειών που κάνει και ο Πρόεδρος αλλά και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλα τα μέλη του INSULEUR και αφορά την παραγωγική δουλειά που κάνει το δίκτυο των νησιωτικών επιμελητηρίων της Ευρώπης. Μετά θα ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά τους συνεργάτες του INSULEUR, τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής, τους συνεργάτες, τον Γιώργο, την Ειρήνη, την Αλήσια, πραγματικά για τις προσπάθειες που κάνουν και στη βοήθεια που παρέχουν στις δικές μας προσπάθειες, και να ξεκινήσω από την δική μου πλευρά να πω λίγα λόγια για το τι γίνεται στην χώρα μας και τι γίνεται στην περιοχή και στο νησί στα νησιά μάλλον τα οποία εκπροσωπεί το επιμελητήριο Λέσβου. Η χώρα μας βγήκε πρόσφατα από 2 εκλογικές αναμετρήσεις και μια σειρά κρίσεων δείχνει ότι η οικονομία και παρουσιάζει στοιχεία μιας δυναμικής ανάκαμψης και επιστροφής, οικονομικής επιστροφής. Ο τουρισμός δείχνει ότι θα πάει καλά, ακόμη και σε νησιά τα οποία υστερούσαν όπως τα δικά μας.
Φέτος φαίνεται να είναι μια καλή χρονιά και πιστεύουμε ότι θα έχουμε και καλύτερες χρονιές, οι επόμενες χρονιές θα είναι καλύτερες. Όσον αφορά τα νησιά μας, φαίνεται μετά από μακρύ διάστημα μια επιστροφή, μια επενδυτική δυναμική. Γίνονται κάποιες επενδύσεις, ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα, κάποιες επενδύσεις σε ξενοδοχεία που τις έχουν ανάγκη πολύ τα νησιά μας. Αν και ο τουρισμός δεν είναι η βασική δραστηριότητα των νησιών μας, είναι μία από τις δραστηριότητες. Τα νησιά μας κυρίως έχουν, οι βασικές δραστηριότητες είναι η κτηνοτροφία και η τυροκομεία, η ελαιοκομεία και η παραγωγή λαδιού, πάρα πολύ καλού και ποιοτικού λαδιού, το εμπόριο και φυσικά και ο τουρισμός. Εν τούτης φαίνεται ότι υπάρχει μια, έτσι όπως είπα και πριν, μια δυναμική επιστροφή των νησιών στο τουριστικό τομέα και ελπίζουμε ότι αυτό θα διατηρηθεί και θα δυναμώσει. Όσον αφορά το επιμελητήριο Λέσβου, να πω ότι κάνουμε αρκετές προσπάθειες και εξυγχρονισμού του επιμελητηρίου αλλά και παροχής υπηρεσιών προς τα μέλη μας, ξεκινώντας από την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου του επιμελητηρίου, το οποίο το αναβαθμίσαμε ενεργειακά και είναι από τα πιο οικολογικά κτίρια της πόλης. Είναι στην κατηγορία Β+, από την κατηγορία Ε και με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών θα πάει και στην κατηγορία Α. Επίσης, έχουμε σε μια μεγάλη προσπάθεια εξυγχρονισμού των υπηρεσιών που παρέχουμε με την παροχή ψηφιοποίησης όλων των υπηρεσιών του επιμελητηρίου. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι το Νοέμβριο, θα τα έχουμε ολοκληρώσει. Όπως επίσης είμαστε στο τελευταίο στάδιο του hub του επιμελητηρίου, της θερμοκοιτίδας, του incubator του επιμελητηρίου, και το οποίο θα φιλοξενήσει νεοφυείς επιχειρήσεις, φιλοδοξούμε, και να επιταχύνει και να μεγαλώσει το οικοσύστημα νεοφυούς επιχειρηματικότητας στον χώρο του επιμελητηρίου. Ταυτόχρονα δημιουργήσαμε ένα business center που μπορεί να το χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε επιχείρηση με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, και έτσι να ολοκληρώσουμε την παροχή ποιοτικών και ψηφιακών και ποιοτικών υποδομών και υπηρεσιών προς τα μέλη μας. Θεωρώ ότι θα έχουμε οι επόμενες χρονιές θα είναι πολύ καλύτερες για την περιοχή μας. Η συνεργασία με τους κρατικούς φορείς, ειδικά με το Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής της χώρας μας, ο οποίος έχει την έδρα του στην πόλη της Μυτιλήνης, της Λέσβο, είναι άριστη και πολύ στενή. Τον προηγούμενο Νοέμβριο φιλοξενήσαμε τη Γενική Συνέλευση των Επιμελητηρίων όλης της Ελλάδας, 59 επιμελητηρίων στην Λέσβο, όπου σε συνάντηση που είχαμε και με το Γενικό Γραμματέα ανακοινώσαμε το σύμφωνο της Μυτιλήνης, που έχει να κάνει με την συνεργασία μεταξύ των επιμελητηρίων αλλά και των δικτύων αυτών, όπως το INSULEUR, με την Γενική Γραμματεία, και σε μια σειρά δράσεων θα τα αναφέρει. Βλέπω μας παρακολουθεί και ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Κουτουλάκης, και νομίζω θα αναφερθεί εκτενέστερα ο ίδιος στην προσπάθεια αυτή που κάνουμε. Είναι εξαιρετική συνεργασία. Έχουμε πετύχει με τη συνεργασία αυτή αύξηση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων, ιδιαίτερα με τη Βόρεια Ελλάδα, με 3 νέες ακτοπλοϊκές συνδέσεις με την πόλη της Θεσσαλονίκης, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, και πραγματικά θέλω να το δηλώσω και εδώ και να καταγραφεί και στα πρακτικά του INSULEUR ότι η συνεργασία και του Επιμελητηρίου Λέσβου αλλά και του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρώπης, του INSULEUR, με την Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία έχει σχεδιάσει και μια ολοκληρωμένη νησιωτική πολιτική για πρώτη φορά στη χώρα μας, είναι πολύ στενή, πολύ παραγωγική, και θέλω να πιστεύω, και πραγματικά το πιστεύω, ότι θα είναι ακόμη στενότερη στο μέλλον.
Αυτά για λίγο προς το παρόν. Να αναφερθώ και εγώ στο ζήτημα που αντιμετωπίζουν όλα τα ενισχυτικά επιμελητήρια στην έλλειψη προσωπικού, εξειδικευμένου προσωπικού στις επιχειρήσεις. Το είχαμε αναφέρει και ως ερώτηση σε μια προηγούμενη παλαιότερη Γενική Συνέλευση του Ευρωκοινοβουλίου Επιχειρηματιών ως INSULEUR. Από τότε είχαμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου στα ευρωπαϊκά όργανα και πιστεύω ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα και δράσεις σε κεντρικό, ευρωπαϊκό, κεντρικό και εθνικό επίπεδο. Εμείς πάντοτε παρέχουμε όλη τη στήριξή μας ως επιμελητήρια, γιατί αφορά τις επιχειρήσεις μας και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε κάποιες θετικές εξελίξεις στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Evangelios. Thank you for your comments on Lesbos. And now I pass on the word to Ioannis Roussos from the Cyclades Chamber. Thank you. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πριν ξεκινήσω τη μικρή τοποθέτησή μου, θα ήθελα να πω κάτι σχετικά με τις συνδρομές που δεν ήθελα να μιλήσω 2 φορές. Προτείνω να στείλετε ένα email προς όλα τα επιμελητήρια για άλλη μια φορά που να ζητάτε την εξόφληση των συνδρομών και στη συνέχεια και μια τηλεφωνική επικοινωνία και να μην περιμένουμε από μόνο τα επιμελητήρια, γιατί αν ήταν να έχουν εξοφληθεί θα είχε γίνει εδώ και πολύ καιρό. Άλλη μια πίεση είναι καλό κατά τη γνώμη μου. Και θέλω να πω καταρχήν δεν είπα το όνομά μου, Γιάννης Ρούσος, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων από την Ελλάδα, που οι Κυκλάδες είναι 24 νησιά και έχουν χαρακτηριστικά προφανώς μιας τουριστικής περιοχής, με ό,τι προβλήματα μπορεί να συναντιόνται σε αυτές τις περιοχές. Μετά από την κρίση καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ένα θέμα που είναι η ενεργειακή κρίση μετά τον κορονοϊό και που χωρίς να υπερβάλλω έχει διαμορφώσει μια διαφορετική κατάσταση τη φετινή χρονιά. Στις Κυκλάδες έχουμε νησιά όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη που έχουν διεθνή αεροδρόμια, άρα το κόστος διαμορφώνεται μόνο από τις αεροπορικές εταιρείες, αλλά έχουμε και νησιά τα οποία έχουν αποκλειστική πρόσβαση με την υπηρετική Ελλάδα μέσω των πλοίων. Οι τιμές έχουν εκτοξευθεί γιατί ανέβηκε το πετρέλαιο, με αποτέλεσμα όσοι επισκέπτες φτάνουν στην περιοχή μας να έχουν εξαντλήσει το οικονομικό τους απόθεμα που είχαν προϋπολογίσει για τις διακοπές τους. Αυτό φαίνεται ήδη σε πολλά επαγγέλματα, είτε αυτό είναι η εστίαση, είτε είναι όπου το εμπόριο, όπου οι επισκέπτες κατανάλωναν το ποσό που είχαν προϋπολογίσει για τις διακοπές τους. Έχουμε λοιπόν ανάλογα το μείγμα των επισκεπτών στην περιοχή, γιατί όλη η Ευρώπη είναι σε οικονομική δυσχέρεια σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, που βλέπουμε τρομερές αυξομοιώσεις. Παρ' όλα αυτά η κίνηση είναι καλή, θα διαμορφωθεί και θα ολοκληρωθεί βέβαια μέχρι τέλος της σεζόν. Οι πρώτες ενδείξεις όμως είναι όπου και υπάρχει το island hopping, που συνήθισαν οι επισκέπτες να μετακινούνται από το ένα νησί στο άλλο, που γίνεται και με ταχύπλοα. Εκεί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Και ένα δεύτερο θέμα που υπόθηκε πριν από λίγο, για πρώτη φορά αντιμετωπίζει η περιοχή τεράστιο θέμα στο εργατικό δυναμικό. Υπάρχουν ελλείψεις χιλιάδες, δεν μιλάμε για 5-10 χιλιάδες, μιλάμε για χιλιάδες ελλείψεις εργατικού δυναμικού, το οποίο δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί από ό,τι φαίνεται από τη χώρα και πρέπει να γίνουν συντονισμένες ενέργειες σε συνεργασία όλων εμάς με την πολιτεία, προκειμένου να έρθουν από το εξωτερικό και να καλύψουν αυτές τις ανάγκες, γιατί αν δεν κινηθούμε γρήγορα, ήδη αυτό θα αρχίσει να φαίνεται στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Και 2 λόγια για το επιμελητήριό μας, το οποίο, όπως έχουμε ξαναπεί εδώ, είναι ψηφιακό από το 2008. Εμείς αξιοποιούμε τεχνολογία για να ερχόμαστε σε επαφή με τα μέλη μας. Προσπαθούμε κάθε φορά να είμαστε μέσα στην πραγματικότητα και με όποιο γίνεται πιο σύγχρονο τρόπο να δίνουμε παρεχόμενες υπηρεσίες στα μέλη μας. Και έτσι, για να σας πω ενδεικτικά μια ιδιαιτερότητα, 4.000 μέλη του Επιμελητηρίου Κυκλάδων δραστηριοποιούνται στο νομό, στην περιοχή μας, αλλά κατοικούν σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό λοιπόν είναι το χειμώνα, που δεν δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, να έχουν υπηρεσίες από τα μέλη στον τόπο που διαμένουν. Η τεχνολογία και η τηλεδιάσκεψη και όλη αυτή η είσοδος τεχνολογίας στη ζωή μας έχει και τα αρνητικά της αλλά και τα θετικά της, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και τέλος να πω και εγώ την χαρά μου για την πρωτοβουλία αυτή που ξεκίνησε με το βαρόμετρο, που θα παρουσιαστεί και σε λίγο, που για πρώτη φορά πήραμε στοιχεία από τα μέλη μας. Εμείς έχουμε νησιά
διάσημα, όπως είπα πριν, η Μύκονος, η Σαντορίνη, αλλά έχουμε και μικρά νησιά των 100-200 κατοίκων. Είναι εντελώς διαφορετικές ταχύτητες. Δεν πιστεύαμε στα μάτια μας όταν αρχίσαμε να αναλύουμε σιγά σιγά με τα πρώτα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Κουντουλάκης στη Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής της χώρας μας, αυτά τα στοιχεία που έχουμε ήδη στα χέρια μας. Και πιστεύω ότι όταν γίνει μια γενικότερη επεξεργασία για την νησιωτικότητα στη χώρα, μετά το κάθε ένα επιμελητήριο μπορεί να εξάγει και δικά του συμπεράσματα, τα οποία δεν είχαμε συγκεκριμένα στοιχεία για να τα αξιολογήσουμε και να τα μετρήσουμε. Μακάρι να γίνει κατορθωτό σε όλα τα νησιωτικά επιμελητήρια της Ευρώπης, να δοθεί δυνατότητα να έχουν αυτά τα στοιχεία και να τα αξιοποιήσουν κατάλληλα. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Thank you. We still have got 20 minutes, but during these 20 minutes, we also need to do the presentation by Gianni Chiannetta. I will be having you all speaking, those who have expressed their interest, but please be brief as much as possible. Now, to the Chamber of Cagliari, Gaetano Attilio Nastasi. It's in your hand. No? Okay. Okay. Good morning, everybody. Thank you, Mr. George Borg. I came from Cagliari, Sardinia, and our chamber is working hard in facing the problem of territorial continuity. In fact, Cagliari is the Chamber of Cagliari is the owner of the Cagliari Airport, one of 3 airports in Sardinia. Cagliari is the capital of Sardinia, and the airport of Cagliari is the most important for institutional services. But in Sardinia, there are other 2 airports in the North Sardinia. One is Olbia, the other one is Alghero. These airports are very important for touristic business and travels. We are working to have to build an holding between these 3 airports, to have only one managing company. In this way, we would like to have a common project for all the Sardinian people, and in this way we hope to have an tighter negotiating power with the airlines company to give some advantages for our citizens and our entrepreneurs. On the other side, we are working hard about green transition with the entrepreneurs, local entrepreneurs, digitalations, and digital transition. And we are working with Ascame, INSULEUR, with some projects, European project, NextMed, iStar, and we are working a lot also with local and national projects that have in common with the European project the goals of green and digital transition. So we thanks INSULEUR for this job with us, and we are here. Thank you. Thank you very much. Now I pass on to George Veiga Franca from Madeira. Thank you, Mr. President Borg. I'll be very, very, very short, as you have mentioned. Well, Madeira, as a remote island, will certainly share some of the difficulties of other remote islands, and basically also with non-remote islands. But as I heard from Gozo and the example of Cagliari and even Minorca problems, they are all common to us as well. So accessibility and climate change, plus bringing in increase of costs in such a way, takes us to a problem of territorial continuity. And this is something we have to think of. Mr. President told about the position INSULEUR assumed towards the European Commission with regard to SAF
application for transports, air transports and maritime transports. Greece have shown some of the same problems as we are facing and these challenges that are in front of us. Sustainability certainly is a challenge for us, basically because we have to be 100% energy producers. And this brings us to a reduction that in our island still has not attained 50% on alternative production and energy production. Therefore, we are doing an effort. We know that our government is really fighting for it, but we need all the support we can have from the European Union and the funds that will be available. Other problems like the increase of wages resulting from a big gap that exists in between our wages in Portugal and therefore in Madeira towards the European Union average brings us to discussions that every year have been increasing on labour agreements. And our chamber is responsible in our islands to negotiate 14 labour agreements with different sectors of activity, main activities such as tourism, which is responsible for 27% of our GDP, but also civil construction comes in strongly. And all the difficulties we are facing means that, as Minoka has, the president of Minoka Chamber said, this brings to a huge increase on wages because, and also my friend here said, you as well, that this brings to a reflection of this increase of wages into the costs of restaurants, on hotel stays, on our daily costs, on our daily life. Thus brings us to the conclusion that we have to get further support, being remote islands, but having in common these same problems with others. So there is a general increase of prices and we have to fight for it. And scarcity, as you have mentioned, is a terrible problem of ours. Studies say that until 2050, Madeira having 250,000 people will become 150,000 people. And that will be our end if we don't do something to keep our youngsters having qualified interests in our islands. And for this, we need additional support. Now, coming to the chambers, I believe that in economies like ours, where the number and the typology of the companies is small, and very small types of companies, sometimes medium, okay, but most is small. I'll close just saying that we have to get, as chambers, we are responsible for getting together and creating clusters to accede to EU funds. And these clusters cost money. And chambers have not access to a lot of funds that are available to companies. This is something that we have to fight for as well. Thank you very much. This is Thank you. Very sorry, but Jose, I'll give you just 1 or 2 minutes, not more, because I've still got Tony Grimal, Nick here, and Nikos here, and we have to give 5 minutes to Gianni, and we have to finish by 10:30. So please help me out. I cannot do miracles. Okay. Well, sorry. Thank you, President. No, Jose is speaking. Okay. Buenos días. Voy a ser breve. Comparto todo lo que de alguna manera se ha venido comentando por todos los socios, pero sí quería compartir con el resto de cámaras una acción que estamos tomando en Lanzarote, que es orientar nuestro turismo en 2 vías. Primero, un turismo de experiencia y no de masa, que a día de hoy pues nos está, creemos que tenemos que orientar sobre todo a que el turista pues mejore la experiencia en el destino, sino que la haga en todo lo que ofertamos, y para ello hemos puesto desde la Cámara de Comercio pues una serie de medidas para ir transformando ese turismo de masas a un turismo más de calidad. Y también otra opción importante en el sector del turismo, y que creo que lo hemos hablado aquí, es orientarnos a la sostenibilidad.
Creo que tenemos unos retos importantes hasta el 2050 de lo que son emisiones cero. La Cámara de Lanzarote forma parte de una red de clúster con el Foro Económico Mundial. Somos el primer clúster en sostenibilidad turística y lo que hemos conseguido es que todos los actores importantes que están rodeando a lo que es el turismo pues se comprometan con nosotros en un plan a 4 años para reducir la huella de carbono y que todas esas medidas correctoras que se empiecen a aplicar pues puedan ser trasladadas a lo que es el resto del mundo gracias al Foro Económico Mundial. Creo que esta acción la pongo también a disposición de todas las cámaras que quieran compartirla y que quieran trabajar con nosotros, y es importante que desde las cámaras que creo que aquí todos tenemos prácticamente los mismos problemas, pues empecemos a adoptar y adaptarnos a los nuevos retos que en este caso se dan en Europa. Quiero ser más breve, así que muchísimas gracias por poder explicarlo y me pongo a vuestra disposición para lo que podéis necesitar en este aspecto. Tony, it's your hand. Please be brief. Sorry. Well, thank you, President. I continue in Spanish. For that, thank you in advance to the interpreters. Bueno, pues, doy estas especiales gracias porque desde luego el trabajo de los intérpretes es esencial, quizá a veces lo olvidamos y yo creo que todos les debemos un tributo de agradecimiento porque en este caso además son excelentes profesionales y nos estamos entendiendo muy bien gracias a ellos. Bueno, esto, presidente, es una intervención que no pretende desde luego posicionar o evaluar como estupendamente han hecho los compañeros presidentes, en este caso de las cámaras, de la situación de esto. Pero lo que no quisiera es terminar esta asamblea, que es la última, diríamos, previa a una renovación de los órganos de gobierno, sin expresar varias cosas. Una, presidente, la enorme gratitud que creo que te debemos por tu implicación personal en momentos que han sido tan difíciles como la pandemia. Esta red, con prácticamente medios domésticos, ha superado con creces el reto, diríamos, de la telecomunicación entre nosotros, el sostenimiento de los programas públicos y por eso pues una especial muestra de gratitud. Gratitud también a Madeira por incorporar de nuevo a Portugal al discurso de esta red insular que no tiene sentido si no es plurinacional. A Caetano darle las gracias porque después de los primeros contactos con ellos tuvieron una incorporación rápida, inmediata y una reactivación de la presencia italiana en la red. Sobre todo no quisiera terminar, ya digo, en forma de intervención asamblearia y previa a una renovación que habrá de las cámaras griegas, un especialísimo agradecimiento a la participación y a la implicación de las cámaras griegas en esta red. Hay que recordar, para quienes se incorporan de nuevo o se reincorporan, que esta es una red que está sujeta a la normativa, a la legislación griega, es una red específicamente, diríamos, pivotada en torno a la participación institucional también del gobierno griego, con una especial repercusión de la aportación económica que permite a INSULEUR estar como una organización, una de las pocas organizaciones no nacionales camerales, miembros de pleno derecho de Eurocámaras, y eso nos da una plataforma extraordinaria que no quisiera desaprovechar la oportunidad, ya digo, de esta última asamblea. Permítanme que desde una condición casi más de amigo de toda esta gran familia que ha sido INSULEUR, agradezca muchísimo y estimule y desee la mejor de las suertes a los compañeros griegos que se presentarán a la reelección en sus respectivas cámaras. Desde luego, los procesos democráticos creo que son necesarios, absolutamente necesarios. Lo vemos en estos tiempos tan difíciles en los que la democracia se pone en tela de juicio y permitidme hacer esta muy personal explicación. Termino, presidente, porque sé que el profesor precisa esto, pero yo entiendo pues que muchas gracias por lo que ha sido este mandato. La próxima asamblea será la de renovación de los cargos. Estimulo desde luego a todo el mundo a establecer el diálogo previo
que haga que esa renovación sea absolutamente consensuada. Y muchísimas gracias a todos. Gracias, presidente. Thank you, Antonio, for your kind words. Nikos, please, very brief, please. Καλημέρα και από μένα. Θέλω να συνεχίσω, δεν θα μακρηγορήσω, θέλω να συνεχίσω από εκεί πέρα που σταμάτησε ο κύριος Ρούσος για την εκτείναξη του κόστου των εισιτηρίων, το οποίο έχει προκαλέσει τεράστιο πλήγμα στον τουρισμό, ο οποίος είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Σε μια μελέτη που έγινε πριν μια εβδομάδα, το φτηνότερο εισιτήριο ακτοπλοϊκό που υπάρχει σε οτιδήποτε προορισμό είναι μία ώρα από την Αθήνα, πήγαινε με δύο άτομα με ένα αμάξι, πάει στα 450 ευρώ. Αυτό έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στα νησιά. Πρέπει να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να μας παρέχει κάποιες ευκολίες στις εταιρείες αυτές, στα καύσιμα δεν ξέρω σε τι ακριβώς, ώστε να μειωθεί το κόστος μετακίνησης, γιατί αν ο τουρισμός στα νησιά δεν προχωρήσει όπως πρέπει, θα υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Και επίσης πρέπει να πιέσουμε να υπάρξουν μέτρα για να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στο φαινόμενο της βραχυπρόθεσμης ενοικίας κατοικίας, του Airbnb, ώστε να αντιμετωπιστεί όλο αυτό σαν επιχείρηση. Σε όλα τα νησιά αυτή τη στιγμή, νομίζω σε όλους σας, υπάρχει το πρόβλημα το Airbnb και όλοι αυτοί, και δεν έχουμε σπίτια να φιλοξενήσουμε τους τουρίστες μας και τους εργαζόμενους, και σε αυτό το πράγμα δημιουργείται μεγάλο κενό μεταξύ ενός ανθρώπου που έχει μια επιχείρηση και κάποιου που δεν φαίνεται σαν άνεργος. Στα περισσότερα σημεία πρέπει να αντιμετωπιστούν σαν επιχειρήσεις. Ακόμα και ένα κίνητο να έχεις, να είναι επιχείρηση. Να υπάρξουν ευρωπαϊκή οδηγία για όλο αυτό, να περιοριστεί και να μπορούμε να κινούμαστε πιο εύκολα στις αγορές μας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Thank you, and I will be yes, very quick, please. just adding to what was said previously. Over tourism, we have to consider all the facts of over-tourism. It does seem that there's a huge inflow of tourists visiting our islands, putting a great strain on resources. We have to consider a model of sustainable tourism. We have mentioned all the facts of this. I was last week in Rome representing INSULEUR at a conference for the ecological transition of small islands. I think we are all more or less have the same problems, same opinion. We do have to see how we can invest in a sustainable model. Invest in technology, energy and other infrastructures to try and support this and create a model for sustainable development on our islands. Thank you. Thank you very much. Thank you all for your contribution. Sorry we had to be brief. We had to start late because of the Texas problem. Now I would like to invite Gianni Chiannetta, Chair of the Greening the Islands Foundation, who will be speaking about the Islands Companies Committee within the Greening the Islands Observatory. Let me know to all members that Insular Technical Committee have already held a number of meetings to discuss this proposal, which I believe is very beneficial for our islands. Gianni, it's in your hand. Sorry for this. But thank you very much. I don't know if you will change slides by yourself or who is change the slides. Okay. No, I will tell to change. I will give it to you. All right. Okay, you do it. So it's an honor to be here, first of all, as Green the Islands. INSULEUR indeed is a strategic partner of Green the Islands. Just changing slide to remember Green the Islands is focused on sustainability, circular economy, addressing all the sustainable goals of the United Nations. And the goal of Green the Islands is match problems, issues of islands with innovative solutions, try to replicate best practices, and our approach is to put together all the stakeholders, because it's very important the island has a clear strategy in an holistic approach where you can find synergies between energy, water, mobility, and so on. Move on. We have an observatory where, of course, INSULEUR is very active. Anyway, where we have addressed 3 pillars. Advocacy, so means to represent the voice of islands with regional global institutions. We have been at COP, and for instance, try to
lobby in order to, for instance, have the islands as priority for the loss and damage fund that was established last year at COP27 and so on. We have also addressed many policy recommendations on mobility, on waste and so on. Second pillar, knowledge, is very important to disseminate knowledge on the innovative solutions, policies, finance opportunities, and training capacity building to all islands, companies, island economies, governments and stakeholders. Cooperation is the third pillar. Indeed, enhancing, facilitating cooperation, networking, create coalitions, consortia for tenders. We have created several consortia with tenders in order to facilitate finance is one of our target, and indeed enhancing, facilitating partnership between multinational companies, solution providers with islands companies. So we are focused on these three pillars. Next, anyway, just is brief on the next three slides. If you can, somebody can change. This was an event organized together with CPMR in order to sensibilize, of course, European Commission, Parliament on the islands' needs. Of course, we have been talking a lot about territorialities, policies taking into account the needs of the single islands. Move on, next slides. An example of knowledge in the next slides. Please, who is changing the slides? I'm changing it. We have produced a report that will be published in the coming, after the summer, where we have built really an overview about all the technologies from energy, geothermal energy, wave energy, energy communities, and so on, desalination, etc., in order to give all of you an overview where we stand on innovation and what are the main best practices. And I will invite you to really give feedback and read this report we are about to issue. Next slides, we organize a lot of events. Anyway, one of these is, of course, the GTI Summit, which is where the two leading committees that we are going to see in a moment meet once per year. And we have an open event that became digital during the pandemic, the GTI Convention, that will come back to be an hybrid event from the next year when we celebrate the 10th edition. Let's move on the topic of today. So in the observatory, we have two leading committees. One is made of the representatives of different stakeholders of islands. For instance, for the companies, there is INSULEUR representing the companies. There are association of governments like CPMR, like LISPA. We always talk about global level. On the other hand, we have the Strategy Scientific Committee made by the scientific institution like IRENA, like Global Water Partnership, like Global Association of Industries on solar, on wind, on different technologies. So the Island Advisory Committee has the role to address the priority of islands. For the Strategy Scientific Committee, that need to guide the work of the observatory every year. The news of today, I have the privilege today to launch the first representation at global level of the island companies around the topic of circular economy. This I have the privilege, as INSULEUR will be the first actor in this global initiative, and our goal is to have inside all the island companies that want to be active in circular economy: energy, water, mobility, waste, agriculture, sustainable tourism, and also, of course, all other sector, blue economy, and so on. Changing slides just to highlight. Our goal is to have the island companies at center stage of the sustainable transition.
We have only 2 minutes. Yes, because the last all two, the other people are here. I'm very, very sorry. But only the last 2 slides. So our goal is really, I make you a question, there are a lot of investment will be done for the sustainable transition, but what will be the role of you, of island companies? What about green jobs in the island? So we have created, we can jump to the last, the next slides. This is the logo of the organization already present in the existing committees. Let's move on. We have an advisory committee that is the initial. We aim to have at least 5 members. I promise you that the next 5, at least 4 or 5 will be ladies, because we want to indeed have gender balance. And of course, INSULEUR, as you see, is one of the key advisory in addressing what the committee will be doing. The last 2 slides, move on. I just, if you change slide, Joe, you see that we have a lot of waste of money, let me say, in the islands. When we talk about energy producing with diesel, while the renewables can really can produce the energy at 1/3 of the diesel, we have waste of money on water production. Still, in many islands, water arrives with a water tank at 11 euro per cubic meter, while desalinate costs $1 anyway. So we are talking about huge saving on mobility, on waste, on all sectors. So we need to unlock this saving. But to unlock this saving, we need to make investment. There are a lot of funds. And the last slide, which is the next one, we did an analysis, which is the next one after. We did an analysis on 200 islands in the Mediterranean Sea. And we have calculated that only in 200 islands in the Mediterranean Sea are needed 54 billion euro of investments on circular economy. And the question is, how much will be of this money will be in the islands companies? How many green jobs we can create? We are talking about 200 islands in the Mediterranean. In the world, there are 500,000 islands. So how much money will be invested in the island to unlock even bigger saving? So Green the Islands Committee of the Observatory, with the cooperation of INSULEUR, has the goal to address and to capture all these investments for the better quality of the people in the islands, for the economy of your companies, for the green jobs in the islands. And so we are ready to represent your voice at global level and regional level. Just in conclusion, many of you know that I'm also the CEO in this moment of the Global Association joining the solar industry. This is the last year mandate. Well, my focus will be to focus on islands. So I have 25 years experience in representing industry in this sector, and I want to devote the rest of my time from now on for the islands economy. Thank you. Thank you a lot, Johnny. Sorry for all this, but we have really to finish off the meeting now. I will invite you, thank you, Johnny, thank you all for participating in this assembly. Now I invite you for the workshop, Building on Evidence-Based Knowledge for European Islands, as a condition for a European policy for islands. Thank you for being with us this morning. I really appreciate your efforts and your work for islands. Thank you. Okay. Yes, I have to move. It's never happened to us being that long. Yeah. A lot to do, but I hope week is a starting moment. We are sending a press release today. We really
I think it's a huge opportunity at this moment to act and to be joined at global level as well, because many decisions are coming from COP anyway, and both top down. Να, πρέπει να αλλάξουμε και τα ποτηράκια. University of Piraeus, Smart Sustainable Insular Development. Ah, nice. You have my card, right? I have your caption with the Canaries. I sent an email. You received mail or didn't. Shall I give? Do you have my mail? It was in the car, but if you want to give it Yes. Please, I was very interested because Greece is. Picture, but it was dark. So No. Yes. So I'll send it to you and to know exactly who am I. Yes. I give you the. This is an old card, but still the number. The mobile and mail. Yes. Want to take a picture? Ρώτησε πώς χρειάζεται να υπογράψεις εδώ. Να σου πω, λοιπόν κάτσε, αυτό είναι το δικό μου εδώ, Still, yes, one of people I'm cooperating is, hello Claire, nice to meet you. Nice to meet you, yes, welcome, yes, very well, just made a fast speech. Now there is the second one, yes. You have the playlist, you know him? Yes, George Playlist. Yeah, Playlist. I know him, but we haven't worked together. Okay, it's one of the countries. Okay, where are you sitting? Are you okay? I think it's free. There are some names, okay. John, you okay? Yes, it's all okay. Thank you for the pictures. Yes, you know Claire, no? Nice meeting you. Yes. We are doing a press release about the launch of this committee because this can be really the core of the observatory. It was like a race against time. Yeah, all the time. But it's important to launch, and then we will need to concentrate on content, on content and projects. That is important. So we need all the time to deepen. But there will be time to talk about the monitoring, the index, and that will discuss. Yes. We speak in French? Or Yes. Okay. There is translation in French? Yes, there is from French to English. English, okay. I'm studying French. I hope in a short time I will progress. This is I don't know him. The one next to... Yes. François Alphonse. Yes. I don't know. From the European Parliament. Yes. I know him. Yes. From the region. So take a seat. I'm sitting here. I will call Carla. We need to fix a call. We have been postponing, but I think we will speak in the camera. Yeah, myself as well. But we need to fix. It's a good idea. Because the permanent secretary was in New York. And now I'm going to New York for the Sustainable Week in September. Yes, in September I will be there. I will organize an event for the Sustainability Week. Yeah. Okay.
Speak. The camera will be on me. Good morning, ladies and gentlemen. I'm told we need to start. My name is Ioannis Vardakastanis, and I'm the president of the ECO section of the European Economic and Social Committee. I come from Greece. I come from an island. I come from Zakynthos. Dear Mr. Borg, dear Mr. Kehayoglu, dear Mr. Alfonsi, dear guests, I would like to warmly welcome you in our premises, in our committee, the House of Organized Civil Society. You are a regular guest at our premises, and you always welcome in the ESC because we fully support your principal aim to improve the economic and social conditions in European insular regions. We know you make daily efforts to help these regions cope with the fiscal difficulties that they are facing due to their insular nature. One of the most important priorities of the ECO section and the ESC as a whole is to ensure that there is a reduction of disparities between of the levels of the development of the various regions and the backwardness of the least developed regions, and in particular also of the islands. The ESC has prepared an opinion in 2017 with the title Islands in EU, from structural handicap to inclusive territory, requested by the Maltese Presidency of the Council of the European Union. And we are
currently updating our position in a new opinion on the main challenges that EU islands, mountainous and sparsely populated areas face, which is going to be adopted at our plenary assembly session in September. The ESC firmly believes that greater effort must be undertaken by the European Union to recognize the uniqueness of the challenges that islands are facing. Such challenges cannot be addressed only through cohesion policy with means of the structural funds. A more holistic approach needs to be adopted to overcome the problems they are facing. The ESC strongly believes that key policy areas such as the single market, competition policy, transport policy, rural development policy and fisheries policy, as well as EU initiatives and programs supporting education, training, youth and sport policies must be applied with a greater degree of flexibility when it comes to island economies. I don't want to say more now during these words of welcome, because I will have the opportunity to come back later to during the program. It is, however, quite important that the committee will always be on your side, supporting your needs, and that there is a need for fostering a bottom-up approach based on more concrete participation by civil society and social partners in the decision-making processes to establish policies and programs founded on people's real needs in islands and in other regions throughout the European Union. ESC is, dear colleagues, with you, you know it, and I would like to thank all those who have worked to make this happening from our side, Georgios Meleas, Rafaela Zegidou. And now I give the floor to Mr. Kechayoglu, Mr. Kechayoglu Eleftherios, που είναι ο πρόεδρος, I will say it in Greek, του ελληνικού δικτύου των μικρών νησιών. Κύριε Κεχαγιόγλου, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, και για τη σημερινή πάρα πολύ θερμή υποστήριξη που προσφέρεται στα μικρά νησιά και βέβαια στον επιχειρηματικό κόσμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν είναι τίποτα άλλο από το INSULEUR, ένα όργανο που το θεωρούμε εμείς ότι είναι ο καλύτερος συμπαραστάτης του συνόλου των μικρών νησιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Ένα ιδιαίτερα ευχαριστώ και στον Γιώργο τον Ασονίτη, γιατί ξέρω ότι δεν του άρεσε αυτό που κάνω τώρα, αλλά δεν πειράζει.
Ελπίζω να μην κόψει τα επόμενα συνέδρια. Γιατί η συμβολή του είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι από αυτούς που δεν φαίνεται, αλλά το αποτέλεσμα, όποιος ξέρει να διαβάζει και διαβάζει κάτω από τις γραμμές, βρίσκει το όνομά του μπροστά. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, γιατί τα πιο πολλά τα είπαμε και χτες και θα περάσω κατευθείαν στην τρίτη διαφάνεια, αν είναι δυνατόν. Εδώ. Λοιπόν, όσοι δεν παρακολούθησατε χθες, εδώ βλέπετε μια φωτογραφία η οποία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, θα το έλεγα έτσι λίγο, τεινάζει στον αέρα τους δείκτες που έχουμε μέχρι σήμερα. Βλέπετε ένα από τα πιο τουριστικά μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα μικρό νησί. Δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα, κυκλοφορούν άλογα. Ο κόσμος μετακινείται με ταχύπλοα και πολλοί έχουν τα δικά τους τα κρυσκράφ και με τα άλογα. Είναι το νησί από τα πιο οικολογικά νησιά που διαθέτει η Μεσόγειος. Ένα νησί το οποίο έχει το μικρότερο ποσοστό στο κτίσιμο των σπιτιών με τσιμέντο και το μεγαλύτερο σε ξύλο και σε πέτρα. Παρ' όλα αυτά, και ενώ οι οικονομικοί δείκτες ευημερούν, οι κοινωνικοί δείκτες δεν πάνε και τόσο καλά. Και θα μπορούσε κάλλιστα να πει κανείς για ποιους κοινωνικούς δείκτες που ακόμα δεν έχουμε συμφωνήσει ποιοι θα είναι αυτοί. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι ο πληθυσμός του νησιού μικραίνει συνέχεια και μάλιστα υπάρχει και μια αμφίδρομη σχέση ότι όσο μικραίνει ο πληθυσμός, τόσο περισσότερο μεγαλώνει το ενδιαφέρον κάποιων ξένων ώστε να μπορέσουν και να έρθουν να εγκατασταθούν τουλάχιστον για τις διακοπές στο νησί. Επειδή μου άρεσαν τα μαθηματικά, έκατσα κάτω και έβγαλα ένα μαθηματικό τύπο. Αυτό τα μαζεύει όλα μαζί και θα κλείσω εδώ την ομιλία μου και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη συνέχεια. Σας έχω βάλει έναν τύπο που λέει το εξής. Λέει ότι εάν έχουμε ένα μεγάλο νησί και ένα μικρό νησί δίπλα, τότε έχουμε ένα μεγάλο νησί. Στη δεύτερη σειρά λέει ότι αν έχουμε ένα μεγάλο νησί και ένα ισχυρό μικρό νησί, τότε έχουμε ένα μεγάλο νησί και ένα μικρό ισχυρό νησί. Τίποτα παραπάνω. Δηλαδή καμία υπεραξία στο μεγάλο νησί. Όταν όμως έχουμε ένα ισχυρό μεγάλο νησί και δίπλα έχει ένα μικρό νησί, απλό, τότε το ισχυρό μεγάλο νησί τρώει το μικρό. Όταν όμως έχουμε ένα ισχυρό μεγάλο νησί και ένα ισχυρό μικρό νησί, τότε έχουμε ένα ισχυρό σύνολο. Τι λέει αυτό? Οι νησιώτες, ιδιαίτερα οι μικροί και του Ιόνιου πάρα πολύ το καταλαβαίνουν, γιατί τα πιο πολλά στο Ιόνιο μεγάλα νησιά έχουν και από ένα μικρό δίπλα. Αντιλαμβάνονται ότι μιλάμε ότι ένα ισχυρό μικρό νησί είναι μια υπεραξία σε ένα μεγάλο νησί. Αυτό λοιπόν είναι και η κύρια αφορμή που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση και από εμάς, αλλά και τα όργανα τα δικά σας, ώστε να υποστηρίξουμε όσο μπορούμε περισσότερο ακόμα και τα μικρά νησιά. Μιλάμε για τη συλλογή στοιχείων. Θα ήθελα να προσθέσω δύο στοιχεία παραπάνω. Το ένα είναι ότι η συλλογή των στοιχείων θα ξεκινήσει από σήμερα ή από αύριο. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να πάμε και μία δεκαετία πίσω. Να δούμε δηλαδή σήμερα πού βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε καλύτερα ή χειρότερα από το χθες? Δηλαδή, μία καμπύλη που δείχνει από το σήμερα προς τα μπροστά τι είναι σε σχέση με 10 χρόνια πριν και 10 χρόνια μετά. Καλύτερη ή χειρότερη? Το ένα στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε τα στοιχεία να συλλέγονται στα μικρά νησιά, επάνω στα μικρά νησιά. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Το INSULEUR και τα επιμελητήρια έχουν τρομερή δουλειά πάνω σε αυτό, αλλά πρέπει να σκύψουν όσο μπορούν περισσότερο, ώστε να βρούμε το πραγματικό κόστος της νησιωτικότητας. Η νεολαία, πώς εκφράζονται και με ποιους δείκτες μέσα στους κοινωνικούς, αν θέλετε, έξυπνους δείκτες που θέλουμε να παρουσιάσουμε? Θα κλείσω με το εξής, γιατί δεν θέλω να πω πολλά πράγματα τώρα. Υπάρχει και κάνετε μια αναφορά στο κείμενό σας, μας άρεσε πάρα πολύ ο όρος ανθεκτικότητα. Πώς θα την ορίσουμε την ανθεκτικότητα σε ένα μικρό νησί? Είναι ο σημερινός πληθυσμός, το κρατήσαμε, δηλαδή η Ιθάκη, που σήμερα έχει γύρω στους 2.800 μόνιμους κάτοικους και το 1960 είχε 16.000. Ποιο είναι το όριο της ανθεκτικότητας? Η πολιτεία ποιο νησί πρέπει να βλέπει μπροστά της ώστε να επενδύσει σε αυτό? Στο αποχετευτικό, στην ίδρυυση, στην επιχειρηματικότητα. Το νησί των 2,5, το νησί των 10, το νησί των 1.000. Και τι γίνεται, όπως το ζήσατε όλοι, και με τον κορονοϊό αλλά και με τα υπόλοιπα φυσικά φαινόμενα που δημιουργούν τεράστια προβλήματα προς τα πίσω? Θα κλείσω και θα σας παρακολουθήσω με μία φράση που είπε στο τέλος ο πρόεδρος του ΕΚΟ, εδώ και δεκαετίες φίλος μου Γιάννης ο Βαρδακαστάνης, ότι η ΕΟΚΕ θα δουλεύει από τη βάση προς την κορυφή. Είναι μια προσέγγιση που πρέπει να την κατανοήσουμε όλοι, ώστε να μπορέσουμε οι αποφάσεις που θα παίρνουμε να αποτυπώνουν τις πραγματικές ανάγκες που έχει το κάθε ένα μικρό νησί. Σας ευχαριστώ. Θα είμαι δίπλα ό,τι χρειαστεί για μια παρέμβαση και δεσμευόμαστε σύντομα να σας καταθέσουμε και πλήρες προτάσεις μας. Σας ευχαριστώ ξανά για τη συμφωνία. Αν θέλετε μόνο να πάμε μία διαφάνεια πίσω. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια διαφάνεια που έχει τα μέλη. Μία πίσω, ακόμα άλλη μία. Εκεί. Εδώ λοιπόν βλέπετε ποια είναι τα μέλη του INSULEUR και ποια είναι τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μικρών Νησιών. Αν τα προσθέσουμε όλα μαζί, αυτά κάνουμε το μεγαλύτερο δίκτυο που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά
το δίκτυο των ΕΣΑΜΕΑ που είναι και ο πρόεδρος και καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που να συμμετέχουν πάνω από 15-18 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα τεράστιο εργαλείο. Έχετε εσείς την πρωτοκαθεδρία και αναφέρομαι και στο INSULEUR και στον πρόεδρο του Γιάννη του Βαρδακαστάνη. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Καλά αποτελέσματα για τις κοινωνίες, για την επιχειρηματικότητα και ιδιαίτερα για τις μικρονησιωτικές κοινωνίες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ τον Λευτέρη τον Κεχαγιόγλου. Και I would like to give now the floor to Mrs. Joseph Borg, who is the president of INSULEUR and also the Gozo Business Chamber from Malta. President, the floor is yours, and welcome again to your committee, I would say. It's always at your disposal. Yes, thank you, Mr. Ioannis Vardakastanis. Well said. Okay, thank you very much. I think I should start by thanking you for the disponibility of ESC, and I think we should be grateful as INSULEUR for giving us this forum from where to put forward our fight for islands, let's put it like that. Today we are discussing a very important topic for INSULEUR, which is building an evidence-based knowledge for European islands as a condition for European policy for islands. Obviously, I would like to thank the European Economic and Social Committee and you, Mr. President, and the other organizations who are cooperating with us today, the European Small Islands Network and the Conference of Peripheral Maritime Regions, CPMR. I would also like to thank the panelists and the speakers who will be providing their contribution later on. Yesterday, I had the opportunity to participate in a public debate organized by ESC. In this debate, which discussed insularity and socio-economic development, the role of civil society in addressing the challenges that islands are facing, I presented INSULEUR's reaction to a preliminary draft opinion on the main challenges faced by EU islands and mountainous and sparsely populated areas. I again would like to thank you for providing us this opportunity, Mr. President, and we look forward to see the final position paper which ESC will issue on the subject. One of the proposals with which we at INSULEUR are in agreement is that the GDP criterion should not be the only one to determine the degree of development on islands. There needs, however, to be data which would lead to the formulation of other indicators. It is only then that we can develop an evidence-based policy approach which can really help in targeting the challenges faced by islands. Yesterday, we discussed the status of islands. Unfortunately, the Article 174 introduced in the Treaty on the Functioning of the European Union, while recognizing the difficulties faced by islands and gives ample powers to address them, is not being used by the European Commission to address such issues. In this regard, I would like you to remember what the words of the Article 174 say. I quote, "The Union shall develop and pursue its actions leading to the strengthening of its economic, social and territorial cohesion. In particular, the Union shall aim at reducing disparities between the levels of development of the various regions and the backwardness of the least favored regions," amongst other things. This is my quote. And we hope that this instrument will be used to the better need of the islands. So we need the status of islands to be recognized at all levels, but we also need proper legislative and policy measures to be in place which can help address the challenges related to insularity. However, we have noted that there is an intermediary step
which we are still missing. This is the need of data. We all agree that Ireland suffered significantly during COVID-19 pandemic because of their significant dependency on tourism. Nonetheless, it was left to the member states to address the difficulties faced in their respective islands during the pandemic. While we were, as islanders, we were able to argue our case, we did not have the data at hand to formalize what all of us were seeing happening on the ground. Having data indicators for islands would enable us to create policy proposals and initiatives which are evidence-based and which are more likely to be accepted at EU level. The proposals that were put forward in the background document to this workshop are a very good basis for discussion, for the discussion we are having today, which should concentrate both on the type of indicators needed for islands, but also on how this should be done. In the background document, INSULEUR proposes the creation of an observatory for island economies, which would help all the stakeholders make informed policy decisions. This does not only apply to the public sector, but also to the private sector. I am sure that in today's fruitful discussion with members of the most important EU institutions and from organizations such as INSULEUR, the Conference of the Peripheral Maritime Regions, CPMR, and the European Small Islands Network will continue to fuel this healthy debate, which should lead us to find practical solutions which can be implemented on our islands. Thank you. I would like to thank Mr. Borg, and the floor goes to you. Thank you, Mr. President. I will moderate a little bit the second part of our workshop, just to say 2 words, how it's going to be organized. First of all, we will have 2 key speakers. Mrs. Claire Helly from the CRPM, please come to the podium, and Mr. Gianni Chianetta from the Observatory Green the Islands. After that, 2 members, Mr. Vardakastanis from the European Economic Social Committee Eco Section will take position on this issue, and Mr. also our very old friend, Mr. Alfonsi, you know him from a lot of years ago. He helped a lot. INSULEUR and all these insularity issues will also take position on the issue. The representative of the European Commission, Mrs. Hapaka, also from the DG Regio. We have asked also Eurostat to participate at this workshop, but we had no answer. And finally, our Secretary General, who is from Greece, Secretary General of the Ministry of Shipping and Insularity, Mr. Koutoulakis, who is really work a lot on islands, and he gives a lot of very good results, will intervene online. I would like also to welcome all online participants of our workshop. Please, I start with Mrs. Kelly. Gianni, you can go there. You can speak in French, I think, no? Yeah. Okay. Hello. Yes. Good morning. I'm Claire Hellier. I'm a project officer from the CPMR Islands Commission. So this morning I will express in French.
Donc tout d'abord, je voudrais remercier INSULEUR, ESIN et bien sûr le Comité économique et social des régions pour leur invitation à contribuer à ce débat extrêmement intéressant autour de cette question cruciale des statistiques et des données, et plus généralement des connaissances fondées sur des données probantes pour les îles européennes. Donc, c'est une question qui a été soulignée à plusieurs reprises par la Commission des îles dans nos travaux et notamment dans nos déclarations finales, et qui est absolument centrale pour les îles européennes. Donc, pour introduire cette question, je voudrais commencer par rappeler quelques éléments de définition. Donc, en Europe, comme vous le savez, Eurostat utilise la classification des NUT et définit les régions insulaires, donc Island Regions, comme des régions de niveau NUT 3, entièrement composées par une île ou plus et sans lien fixe avec le continent, donc ni reliées par un tunnel, ni par un pont. Or, d'abord, première difficulté, cette définition utilisée par Eurostat n'a pas de base légale, étant donné qu'aucune source légale ne pose de définition unique pour les îles. D'autre part, elle crée parfois une certaine ambiguïté, voire une exclusion de certains territoires insulaires qui ne sont pas dès lors considérés comme des îles par Eurostat. Donc, en voici quelques exemples. Pour commencer, hors de l'Union européenne, la Grande-Bretagne n'est pas considérée comme une île, étant reliée de manière permanente par le tunnel sous la Manche. On a la même difficulté pour le Danemark, dont de nombreuses îles sont reliées au continent par des ponts et ne sont pas dès lors considérées comme des îles pour Eurostat. Les îles croates, de même, ne sont pas considérées comme des îles puisque leur NUT inclut une partie continentale. Et enfin, dans le cadre d'un NUT 3 incluant plusieurs îles, notamment je pense à Ibiza et Formentera, l'unité de mesure apparaît inadaptée pour prendre en compte leur réalité au niveau territorial. Donc, du point de vue de la Commission des îles, cette définition doit être évidemment remise à jour. Et donc, il apparaît essentiel d'adopter une définition commune pour les îles qui s'appuie sur une base légale et qui permette la collecte de données pour chaque île pour une meilleure prise en compte des coûts réels liés à l'insularité. Donc, il s'agirait ici d'une première étape importante avant de pouvoir se pencher effectivement sur la question d'indicateurs qui soient adaptés aux réalités insulaires. Et donc, c'est une question que nous avons travaillée en tant que Commission des îles en prenant part à un certain nombre de projets de coopération sur cette question, où nous avons pu promouvoir la création d'outils statistiques pour appuyer les autorités locales et régionales insulaires dans l'élaboration de leur politique publique. Nous avons ainsi développé des outils et des protocoles innovants sur les questions liées au tourisme et à la soutenabilité, donc deux enjeux, comme vous le savez, cruciaux pour les îles. Nous pouvons également citer à titre d'exemple le travail de l'OCDE, qui a d'ailleurs pris part à nos deux dernières assemblées générales et qui s'est penché plus particulièrement sur les politiques de développement territorial dans les îles. L'OCDE a ainsi réalisé des analyses territoriales ciblées, notamment sur le Gotland, les îles Baléares, la Sicile et l'Irlande. Et ces exemples nous semblent intéressants puisqu'ils se fondent sur des indicateurs spécifiques pour mesurer l'attractivité régionale de ces territoires qui sont adaptés aux réalités insulaires et qui peuvent ainsi servir d'inspiration pour une analyse plus ciblée à l'échelle de l'UE. Donc, cette problématique d'un accès insuffisant à des connaissances fondées sur des données probantes pour les îles européennes entre directement en résonance avec la vision que nous portons en tant que Commission des îles. En effet, ces derniers mois et années, nous avons fermement défendu une application exhaustive de l'article 174 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, qui prévoit effectivement, comme rappelait M. Borg, qu'une attention particulière soit accordée à différentes régions, et parmi lesquelles les régions insulaires, en ce qui concerne l'action de l'UE tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale. Et pour cela, il est essentiel de parvenir à une prise en compte des défis rencontrés par les îles, qui soient objectivés par des données statistiques pertinentes et précises et des études d'impact approfondies. Et ce, en particulier concernant les thématiques prioritaires pour les îles, en permettant notamment une analyse socio-économique, climatique
et environnementale des îles. Nous rappelons également qu'il est nécessaire de bien coordonner cette activité de collecte et d'analyse de données à l'échelle européenne, par exemple lorsque les thématiques considérées sont d'intérêt pour plusieurs DG, donc je pense notamment aux écosystèmes marins. Plus largement, la Commission des îles et sa dernière présidence, les îles Baléares, portent la proposition d'un pacte des îles, donc dans la lignée du pacte urbain et du futur pacte rural, afin de mener à terme au développement d'un agenda insulaire européen. Celui-ci s'inscrit directement dans la continuité du rapport INI du Parlement européen, Islands and Cohesion Policy, Current Situation and Future Challenges, mené par le président de la Commission Régie, M. Younous Omarjee, rapport dans lequel la question des données statistiques est également soulignée. Nous avons suivi de près, contribué et soutenu ce rapport que nous considérons comme particulièrement abouti. Dans la continuité des demandes formulées par ce rapport, la déclaration de Gotland de la Commission des îles en 2022, intitulée Vers un pacte des îles européennes, inclut également des réflexions et des recommandations concernant les principales priorités pour les territoires insulaires. Et donc ces éléments devraient, pour nous, être pris en compte au sein d'une stratégie européenne de long terme pour les îles, avec d'abord une approche holistique des défis qui sont rencontrés par les îles et de leurs besoins, ainsi qu'une approche transversale aux principaux domaines de politique européenne, en prévoyant, lorsque cela est nécessaire, une adaptation aux îles. En d'autres termes, nous défendons une insularisation des politiques européennes. Dernièrement, en février 2023, les régions membres de la Commission des îles ont adopté à l'unanimité la déclaration de Palma, l'archipel Europe, un agenda pour les îles européennes, dans lequel nous avons ainsi poursuivi la réflexion sur une mise en œuvre opérationnelle de cet agenda. Et parmi les nouvelles recommandations formulées, nous souhaitons insister particulièrement sur le renforcement de la coopération entre les acteurs liés à l'insularité à différents niveaux de gouvernance, qu'ils soient local, régional, national ou européen. Pour conclure et avant de laisser la parole pour la suite de ces échanges particulièrement intéressants, nous souhaitons dire qu'à quelques jours seulement du début de la présidence espagnole du Conseil, qui démarre dans le contexte que l'on connaît, nous souhaitons réitérer à nouveau cet appel. D'abord à établir une définition commune des îles fondée sur une base légale, à faire en sorte que toutes les îles puissent faire l'objet d'une collecte et d'une analyse de données pertinentes à une échelle individuelle, indispensable à l'élaboration de politiques européennes adaptées à leurs contraintes, tout en garantissant une coordination effective entre les différents niveaux de gouvernance dans ce processus. Et enfin, que ces deux premiers points puissent constituer le point de départ d'une démarche plus globale vers l'élaboration d'une stratégie de long terme pour les îles et de la prise en compte systématique des territoires insulaires dans l'élaboration des politiques sectorielles européennes. Merci. Merci beaucoup Claire pour cette présentation vraiment complète et détaillée. Ça nous donne vraiment, n'est-ce pas, le premier pas vers cette nécessité de, disons, établir un système des indicateurs qui seront vraiment très utiles pour les îles et aussi pour la politique que la Commission européenne puisse, disons, élaborer sur cette base-là. Continuons, just continue now with Gianni, who is really, work a lot on indicators. And the observatory has already elaborated a system that could be used as a basis for our discussions. Gianni. I have a few slides. I don't know if they are available already and we can project. Yes, anyway, I profit of these seconds anyway just to as there are new people, anyway, Green Island Foundation is
aim as an observatory with the aim of supporting island strategy and plans with the goal of originating projects around sustainability and circular economy with an holistic approach. And indeed, monitoring is one of our goals, and which are the basics. We have, in fact, elaborated an index in order to analyze where is the island in the journey to become full sustainable, full decarbonized. And also we have also made a partnership with Green Destination Foundation. They have developed a certification which is recognized by United Nations, is accredited, and we are the island partner in order to, through our index, help islands to improve their score, understand why, of course, the score is not high anyway, and how the score can improve until, of course, it will be ready to be certified. Yes, thank you. I summarized, yes, will be much easier where is the, I should point somewhere. I don't know. Yes, but it's not moving. Okay. Yes, I really go fast anyway. As I was saying, our goal is really decarbonize the islands with our tool and supporting island strategy and plans of governments, of companies, and of course, all the key stakeholders. As I was saying before, the observatory is based on advocacy, knowledge, and cooperation. Is not moving quickly. Sorry for, yes. It's not moving. Okay, maybe you can move eventually on. Yes. Okay, let's go to the index. We have elaborated an index with the cooperation of the University of Milan, but also we have a stable cooperation with the Institute of Canary Islands. And the index is aiming at give a technical evaluation mainly on, at the moment, on energy, on water, on mobility, waste, environment. As all the index, we start from a questionnaire, a deep questionnaire. Of course, we need to have reliable data anyway, and so one of the challenges is to collect really proper data from the island, just to make an example, energy consumption, consumption of diesel, how is the energy is produced, and so on. And of course, we monitor CO2 reduction. But what is important that in our questionnaire, we try to see how many projects on around the single sector from energy, water, mobility, waste, environment are on track anyway, what is the pipeline, and along the years to see how many of these projects in the pipeline became real. Because you can have a lot of projects, you can have a lot of plans on paper, but how many of these become real? And we have doing also a lot of expertise, because we have we have a mandate from the IRENA Small Island Development States Lighthouse. We are partner of the division of IRENA, and we are developing also a set of indicators for the SEEDS division. Anyway, of course, we elaborate an index for each of the sectors that you see in the screen, and we have then an overall index number score for the island itself. The way, of course, we have been pioneer in developing the index, and we based in calculating the overall score for the island
on how the European Commission divide investments on innovation on the different sectors. And so you can see the 80% group, let's say, energy, water, mobility, and waste, and you see the percentage of weight of each sectors, and of course the percentage of environment in general, which include, for instance, natural reserve, maritime natural reserve, and other environmental initiative in an island. Can we move on to the next slides? This is an example. We have, of course, there is a full report of 50 pages we build when we have to explain why an island has that score and what recommendations should do in order to improve. This is an example on the island of Helgoland, which is in Germany, and you can see we have decided that the maximum level, of course, on different sectors is are the drops. So if you are the best, of course, you have 5 drops, like our logo. And you can see that in a few words, Helgoland has a very good score in most of the sectors. And for instance, for energy, why Helgoland has not 5 scores? Because even if they are utilizing the energy from all renewables for the electricity, they still have are producing heating with a thermal plant. This is a thermal plant. Do you want to know why? As they have a lot of renewables available, because there is a cable connecting Helgoland with the wind farm of the mainland, because there is regulation that do not allow them to, in a way, make not convenient for them to utilize the electricity from this cable for the heating. So the problem is not technological, the problem is regulation. In most cases, we discover that the problem is not from a technology point of view, but from regulation. The same on water. There is, in this case, a technology problem, because the desalination plant need to be more efficient. And on mobility, anyway, they have done a lot. They have also experimented an electric vessel connecting the island and the waste environment. Anyway, I bring them as an example because overall they have a very good score. Next slide, please. And you see here a sort of a comparison. We did apply the index on the Aegean. The focus of this slide is mainly on the decarbonization and how much each of these sectors contribute to the decarbonization of the island. You might discover that sometimes if you consider the target to decarbonize the islands, an investment, a project that is that costs less, produce more effect in the islands. Of course, just to make an example, transportation is one of the most polluted sector in an island, even more than energy production. Anyway, so the mobility is really key, and when you go, islands are connected, of course, with all vessels, etc., and the port are the most polluted area of all islands. And unfortunately, most of the people live next to the port, so they are affected by this. And this this slide want to say mainly that in many geographic areas in the Mediterranean, the score is very similar. Anyway, if you look how many tons of CO2 per year per inhabitant are produced, because anyway, most of Mediterranean islands have the same problem. So our goal, through our questionnaire, through our index, is let's say group islands with the same problem, try to identify solutions that can be replicated in many islands, because you know very well that one of the problems of investors is to have a critical mass
to make the investment convenient. So if we manage, thanks to the index, to create clusters of projects, this can be more attractive for investment. So this is very, very important. So next slide, please. So we are developing also other index on air quality, on sustainable maritime transportation, agriculture, and tourism, of course, which is connected with the certification, and governance. Governance include social aspects, ethics, corruption, inclusion, etc. This governance is strictly linked with finance. Many investments are not made if, of course, put yourself in the shoulder of an investor anyway. If there is an island where there is the social aspect are not so good, there is corruption, there is not a good ethics, etc., I rather prefer to invest in another place. So this rate will help anyway to stimulate better governance in the islands that will help the quality of life of people, but will help finance investments. Let's move on. I want to be brief. We have, I told you before, we have this agreement with the Green Foundation. We developed the Green Island certification, which is powered by green destination with different stars from 1 to 5. This depends on how many criteria you reply. I have to say that the index is the starting point. And in order to make efficiency, one, you have an island that's replied to the index, has already replied at least to 30% of the questions for the certification, and it doesn't need to reply again, no, because we have matched our system with the certification system. When you reach the 5-star, you reach the Green Island certification powered by Green Destination, but in the same time you reach the certification valid not only for Ireland as a green destination recognized by the Global Sustainable Tourism Council of the United Nations. So this is our goal. Let's move on. And yes, I think I'm done. I hope that we can receive input to improve our score. I read the concept note of this meeting, and I hope our index, our observatory can reply to the collection of data that are important, as you have expressed, in order to have, anyway, more tailored support in the islands, but try to group islands with similar needs, with similar projects in the same time at global level, because we need to think also at global level, which is very important. Thank you very much. Thank you, Gianni, for this very interesting presentation and the very, hard work you have done to elaborate this really interesting model, which can be also used as a, let's say, part of our approach to have a complete image of, let's say, indicators in islands, because we, as chambers, we need also other kind of indicators, economic indicators, etc., etc. You know, once I was invited in a conference in France, and I presented INSULEUR at the moment, and the first question from the audience was, how many enterprises you represent? And I didn't know, and I felt really, every chamber has the number, maybe, but we don't have the global, number of chambers. We have the population of islands, but not a global chamber of numbers. So we have to start from basic and go on. Now, I'm going to give the floor to the second part of our workshop. We have Mr. Alfonsi from the European Parliament. We have Mr. Vardakastanis from the EC. We have Mrs. Hapaka from DG Regio, and Mr. Koutoulakis from Greece, the General Secretary at the Ministry of Shipping and Insularity. So,
I would like to give the floor to Mr. Alfonsi. Mr. Alfonsi maybe knows that this is not a very recent issue, this topic. I remember very well, we remember very well the URILs statistics that were, elaborated by course at the moment, before 2000. So please give us your approach and your vision to this issue. Oui, merci de votre invitation, merci de votre accueil. Donc je vais parler en français, ça sera plus efficace, je crois. Le problème des îles au sein de l'Union européenne, c'est un serpent de mer, c'est quelque chose que nous soulevons depuis longtemps, et le fait politique que l'on est obligé de souligner, c'est que l'article 174 cite les territoires ruraux, cite les territoires éloignés et cite d'autres réalités territoriales souffrant de handicap. Il cite aussi les îles, mais la seule entité géographique européenne qui n'a pour l'instant jamais fait l'objet d'une approche spécifique par les autorités européennes et principalement par la Commission, ce sont les îles. Donc on a bien un problème politique qui est pourquoi est-ce que les autorités européennes ne s'emparent pas des réalités qui sont celles des îles. Alors, il faut avoir plusieurs approches. La première approche, c'est celle qui est proposée aujourd'hui, c'est-à-dire déjà, nous ne sommes pas en mesure de mettre des statistiques fiables sur le territoire. C'est vrai que les îles sont des réalités diverses. Il y a des îles très proches des continents, il y a des îles qui sont à l'échelle de quelques centaines d'habitants, d'autres qui sont évidemment beaucoup plus peuplées. Mais je prends l'exemple de la Corse dont je viens, qui est une île importante, 350 000 habitants, au sein d'un État réputé pour ses qualités statistiques. Et j'ai été amené en 2021 à saisir la Commission à la demande de l'Assemblée de Corse, car les statistiques utilisées par l'Europe sur la Corse, alors que la Corse est une UTS 2, donc son périmètre statistique, on le connaît, sont totalement fantaisistes. Et la réponse que m'a fait le commissaire Gentiloni, c'est oui, on a écrit à l'INSEE pour qu'ils améliorent, l'INSEE c'est l'organisme de statistique français, pour qu'il améliore son approche de la Corse. Et on vous dira en 2022, donc peut-être dans les prochains mois, s'il y a eu des progrès. Bon, je crains qu'il n'y ait pas eu de progrès, parce que l'INSEE est une grande machine statistique en France, et quand ils font leurs statistiques, ce qui se passe en Corse, 0,5% de la population de la France, les intéresse finalement assez peu. Hein. Et pourtant, c'est important d'avoir cette approche. Je prends un exemple, la France a reçu en 2022 40 000 emplois nouveaux grâce à des investissements extérieurs à la France. 40 000 emplois en France, ça devrait faire en gros 200 emplois en Corse. Bien évidemment, ils n'existent pas. Tous ces emplois sont à Paris, sont à Lyon au mieux, ne sont jamais en Corse. Parce qu'un investisseur extérieur, quand il va investir sur une île, au sein d'un pays, fût-il un pays riche comme la France, il sait qu'il va accumuler les handicaps et qu'il n'a aucune réponse pour atténuer ces handicaps et lui permettre d'arriver et investir sur un territoire insulaire. Et si on remonte à l'échelle de l'Europe, qu'est-ce que l'on constate? On constate qu'il y a des territoires insulaires en Europe, Chypre, Malte, des États insulaires, l'Irlande. J'entends souvent la Commission être très critique de l'attractivité de l'Irlande, qui est basée sur des réalités fiscales différentes. Mais ma réponse est toujours la même. S'il n'y avait pas cette attractivité, il est bien évident que toutes les entreprises américaines, pour beaucoup, qui se sont implantées en Irlande, elles ne se seraient jamais implantées en Irlande. Elles se seraient implantées à Francfort, à Paris, à Berlin ou ailleurs. Voilà. Donc, cette approche, elle est très importante pour nous. Donc, les statistiques, avoir des éléments qui soient fiables. Et moi, je veux souligner le rôle des chambres de commerce dans l'apport à notre argumentation politique de données qui ont été importantes sur les surcoûts de l'insularité. Car la chambre de commerce en Corse, en Sardaigne, aux Baléares,
et en Sicile, je crois, ont produit des études qui démontrent que le fait de produire dans une île expose à des coûts qui sont supérieurs au fait de produire dans un espace continental. Ces coûts sont divers, il n'y a pas que les transports. Bon, les transports, c'est une composante évidente, mais il n'y a pas que les transports. Dans les îles, l'énergie est toujours plus chère. On peut reprendre, mais qui a cette statistique et qui peut la mettre sur la table pour la démontrer? Dans les îles, chaque producteur a besoin de faire des stocks supplémentaires, car il ne trouvera pas facilement une réponse si demain il y a une défaillance d'un fournisseur. Dans une île, quand vous avez une exploitation avec des machines un peu particulières ou un peu rares, bon, vous n'avez pas de réparateur, vous êtes obligé d'attendre la pièce détachée pendant longtemps et donc votre production s'interrompt. Je pense à la filière bois en Corse, il n'y a pas beaucoup d'opérateurs, il n'y en a qu'un. Vous allez dans les Landes, les opérateurs sont nombreux, et quand l'un d'entre eux a la machine qui est défaillante, il a aussitôt un voisin qui peut lui prêter une machine de remplacement, ou un fournisseur. Voilà, donc il n'interrompt pas sa production, alors que dans une île, nous interrompons la production. Donc il y a des faits qui sont des faits qui ont été collationnés dans ces études très intéressantes des chambres de commerce. Je veux rappeler aussi le coût de la ressource humaine. C'est-à-dire que le recrutement d'une ressource humaine adaptée à une activité un peu de pointe va nécessiter un effort de recherche et de sélection des candidats qui va à la fin se révéler plus coûteuse, etc., etc. Et ces études convergent, quelle que soit la taille, que ce soit en Sicile qui est plus peuplée, en Corse qui l'est moins, ou aux Baléares où ce n'est pas une seule île mais un archipel, donc qui a la fragmentation interne entre 4 sites séparés par la mer, convergent à peu près pour dire que le fait de produire dans une île coûte 10% plus cher que de produire sur un continent. Et ce chiffre, bon, il a une signification politique. Moi, j'ai été député européen il y a 10 ans déjà, enfin, il y a 15 ans, puisque j'ai eu une période où je n'étais pas élu. Voilà, donc j'ai commencé en 2009, donc il y a 15 ans bientôt. Et qu'est-ce qu'on peut constater? Nous, on nous oppose les règles de la concurrence. A-t-on jamais vu une entreprise corse se développer au point de compromettre une entreprise à Marseille? Ça n'est jamais arrivé. Par contre, a-t-on vu des entreprises corses fermer parce qu'elles sont durement concurrencées par les meilleurs coûts de production des entreprises de Marseille? Cela arrive tous les mois. Donc, et où cela va nous conduire? Il y a 15 ans, il y avait en Corse 2 productions avicoles, de production d'œufs. Il n'y en a plus qu'une. Et il n'y aura bientôt plus, pour plusieurs raisons. La première, parce que c'est très difficile d'être rentable sur des productions, sur des marchés étroits, et en étant, comme je le disais, éloigné des abattoirs spécialisés, éloigné des productions spécialisées, etc. Et aussi parce que la concurrence du tourisme fait que, naturellement, l'évolution, depuis 15 ans, elle est vers une activité dominante, de plus en plus dominante qu'est le tourisme, et dans 15 ans, ça sera une monoactivité. Dans la mesure où on ne tient pas compte des surcoûts qui touchent les autres secteurs d'activité, on finit par spécialiser nos territoires dans une activité touristique qui est intéressante au plan économique. Nos territoires ne feraient rien sans le tourisme. Mais si c'est l'activité unique, nos territoires deviennent des territoires culturellement, sociologiquement, démographiquement, définitivement déséquilibrés. Et y assumer des services publics, la santé, l'enseignement, la mobilité, va y être de plus en plus difficile. Il faut que l'on plaide pour dire que les îles et les habitants des îles ont droit à des activités équilibrées. Elles n'ont pas à être une zone prédéfinie pour être colonisée, parce que je pense qu'on peut parler de colonisation, par une monoactivité touristique. Donc, c'est... Alors, pour l'instant, et on a encore eu à la CRPM récemment l'exemple avec une réunion qui s'est tenue avec M. Popins de la Commission, bon, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Pourtant, on a mis de la pression durant cette mandature.
Et cette pression a été intéressante parce qu'elle n'a pas concerné que le Parlement européen. Il y a aussi le Comité des régions qui a rendu des rapports très, très argumentés. Il y a bien sûr le Comité économique et social, nous sommes aujourd'hui, qui a toujours été un fervent soutien. Il y a aussi les gouvernements régionaux insulaires qui ont, et je veux remercier le gouvernement des Baléares à cet égard, été peut-être plus actifs qu'ils n'avaient jamais été par le passé dans la présentation d'argumentaires très très détaillés et très fondés. Au comité la commission du développement régional du Parlement européen, on a bénéficié d'une circonstance favorable dans la mesure où le président Younous Omarjee est lui-même un insulaire, un parlementaire expérimenté puisqu'il a fait plusieurs mandats et particulièrement au fait des problèmes insulaires. Nous sommes plusieurs députés insulaires à représenter nos groupes respectifs. Il y a des députés qui sont dans le groupe du PPE, des députés qui sont dans le groupe socialiste, des députés qui sont dans le groupe Renew, moi-même donc chez les Verts, et des députés grecs au sein de la gauche, l'autre force de gauche au sein du Parlement. Donc, on a pu faire un front commun, un front assez important, qui a débouché sur ce rapport qui a été donc voté l'an dernier et qui pose un principe, alors, plusieurs qui détaillent les richesses que représentent ces îles pour l'Union européenne, puisque si nous voulons que nos îles se développent, c'est parce qu'elles sont capables d'apporter à l'Union européenne énormément de plus-values, notamment les plus-values environnementales, puisque l'essentiel de la biodiversité de l'Europe se trouve dans les espaces insulaires, mais aussi l'essentiel de nos problèmes. Et donc, la conclusion, c'est la proposition d'un pacte pour les îles. Il existe un pacte urbain. Au sein du FEADER, qui gère les espaces ruraux, on avance sur l'idée d'un pacte rural. Il faut impérativement que l'on avance sur un projet de pacte des îles où, en prenant les problèmes à la source et en développant un certain nombre de principes, on amène la Commission à changer de doctrine, parce qu'il faudra qu'elle en change, et arrive à une doctrine qui soit, oui, il y a des handicaps, et oui, il faut des mesures politiques pour que ces handicaps ne pénalisent pas l'avenir des îles. C'est pas gagné, mais on a au moins obtenu au Parlement européen un vote extrêmement large. Le rapport a eu, grâce à plusieurs gouvernements régionaux que je remercie aussi, un écho dans les États membres qui est un écho important. Notre démarche avec M. Omarjee, donc on a mené tous ces travaux en commun bien sûr, avec d'autres députés insulaires de Malte, Mme Koutajar, des Baléares, Mme Holmes, etc. Notre projet collectif, c'est de dire, bon, il y a la fenêtre de la présidence espagnole. On imagine que la présidence tchèque est relativement peu sensible aux problèmes des réalités insulaires. Ni même l'autrichienne. Voilà, donc il faut chercher la fenêtre. Et la présidence espagnole, c'est une bonne fenêtre. C'est une fenêtre où effectivement, notamment avec le lobbying des îles Baléares qui a été très important, on pouvait espérer que les réunions, que le Conseil fasse une déclaration à l'instigation donc de l'Espagne pour obtenir que la Commission rédige et avance sur des propositions nouvelles en matière des îles. Le président Omarjee a de son côté une relation privilégiée avec la commissaire, Mme Ferreira, dans la mesure où ils ont été longtemps députés européens ensemble, puisque Mme Ferreira a été pendant plusieurs mandatures députée européenne elle-même, membre de cette commission du développement régional, et il m'a assuré que, de côté de la commissaire, l'écoute était favorable et attentive. Du côté de ses services, ce n'est pas évident du tout. Pas évident du tout. Mais bon, il y a bien un moment où la démarche politique va prendre le pas sur les réticences administratives. Et ce moment, pour nous, la présidence espagnole représentait une fenêtre d'opportunité très importante. Malheureusement, vous connaissez la situation politique en Espagne. La présidence devait commencer le 1er juillet.
il va y avoir des élections le 23 juillet et en réalité, elle ne commencera que le 1er septembre. Donc déjà, on passe de 6 mois à 4 mois. Ensuite, les dirigeants actuels, donc M. Sanchez comme Premier ministre, avaient pris des engagements. Les dirigeants futurs, s'il est réélu, il reviendra aux engagements qu'il a pris, mais s'il n'est pas réélu, il va falloir voir avec ses successeurs. Bon, voilà. Donc, je pense que ce n'est pas le moment pour nous autres, qui sommes regroupés dans une démarche finalement collective et commune, même si elle est à distance. Nous partageons les mêmes objectifs et nous essayons d'apporter le maximum de force à ces objectifs. Eh bien, il faut rester mobilisé. Si on veut que cette fenêtre ne se referme pas, il faut être mobilisé pour faire en sorte qu'elle s'ouvre. Donc, la présidence des Baléares, qui n'a pas connu un succès électoral lors du renouvellement, mais aux assurances que l'on a reçues, ceux qui ont été élus en remplacement de Mme Ermengol sont toujours mobilisés sur cette question-là, comme elle l'était elle-même, pourraient organiser donc une grande manifestation durant le mois d'octobre. Je crois qu'il faut lui donner le plus d'ampleur possible. Hein, et c'est garder à l'esprit que c'est la mobilisation convergente de nos institutions, Parlement européen, Comité des régions, Comité économique et social, des gouvernements locaux, la pression qu'ils peuvent faire sur leurs propres gouvernements nationaux. Nous, à partir de la Corse, nous exerçons une pression sur le gouvernement français. J'imagine que les îles grecques et la Grèce sont assez naturellement engagés sur ce genre de dossier. L'Italie doit s'engager aussi, Chypre et Malte, cela va de soi, mais il faut déjà que tout ce bloc soit capable de peser dans le Conseil de façon à motiver ceux qui, par nature, ne sont pas motivés par la question des îles. Il ne faut pas reprocher à l'Autriche de ne pas être intéressée par la question des îles. C'est naturel, voilà. Mais il faut que le pack soit complet et soit regroupé pour bousculer ce qui, en fond, n'est qu'une indifférence. Les Autrichiens ne sont pas hostiles aux îles, mais ils y sont par nature indifférents. Bon, voilà la réalité politique, elle est souvent assez triviale. Donc, il y a maintenant une période importante, et voilà. Donc, je pense qu'il y aura un certain nombre de manifestations. Je remercie et je compte beaucoup sur la CRPM pour son travail, pour permettre de nous coordonner, pour permettre aussi de nous donner les logistiques dont nous avons besoin pour réussir à mettre sur pied ce qui est nécessaire. Et moi, je vous donne rendez-vous. La présidence espagnole commence certes dans des conditions assez floues et incertaines, mais malgré tout, elle reste une fenêtre d'opportunité pour les 6 mois qui viennent, dans lesquels il faut mettre le pied dans la porte et commencer à obtenir que l'article 74 devienne pour les îles une réalité dans les politiques européennes. Si je pouvais caractériser votre intervention, M. Alfonsi, aujourd'hui je dirais que c'est un Alfonsi visionnaire, vraiment. Vous dites les choses claires, et vous dites les choses comme il faut être, et vous dites les choses ouvertes vers toutes les directions. Et c'est une approche politique que nous estimons vraiment parce que nous sommes plutôt des techniciens. Mais il faut vraiment cet élan, cette poussée politique pour que les choses bougent. Et pour dire la vérité aussi, si vous pensez 20 ans auparavant, la Commission était tout à fait allergique disons, au problème des îles. La Commission voit l'Europe comme une vallée, alors qu'il y a des îles, il y a des montagnes, il y a tout à fait des caractéristiques spécifiques. Mais, pour dire la vérité, la Commission a déjà commencé à changer un peu d'avis. Nous avons Dominique Ristori dans cette même salle il y a quelques années, et à ce moment-là, je ne sais pas s'il y a... Oui, il avait président russe à l'époque. À ce moment-là, il nous a dit, ah, tiens, on va utiliser les îles comme des laboratoires sur l'énergie. Et il a commencé cette histoire de, n'est-ce pas, de transition énergétique.
en faisant un secrétariat ici à Bruxelles. Je veux dire que peu à peu, ça change aussi la vision de la Commission à ce sujet. S'il vous plaît. Oui, vous avez raison. Mais on est passé de rien à pas grand-chose. On est passé de rien à pas grand-chose. Bon. Et pas grand-chose, ça ne suffira pas pour assurer l'avenir des îles. Et donc la période actuelle doit nous mobiliser aussi pour une autre raison, parce que tout ça à la fin passera par les futures programmations pluriannuelles. Donc la période actuelle est en cours, les règlements sont faits, et on en tirera le meilleur profit que l'on peut, comme on l'a toujours fait, mais pour la prochaine programmation, il faut savoir que c'est à partir de l'élection européenne de l'an prochain que les procédures vont commencer. Et l'acte 1 de toute réglementation, c'est le texte que la Commission produit et qu'elle met ensuite au débat. Ce texte, on l'amende, on le complète, mais plus il est à l'origine proche de nos attentes, plus il sera à la fin conforme à nos désirs. Non, on peut toujours, et on compte sur les futurs parlementaires pour alimenter les débats et faire en sorte que les règlements aillent davantage dans le sens des régions insulaires, mais on n'arrive jamais à changer le logiciel d'une programmation telle que la Commission l'a définie dans son premier jet. Après, on peut obtenir des amendements, on peut obtenir des améliorations, mais si on peut, dès le logiciel, introduire la composante insulaire, on va avancer beaucoup plus vite. Donc c'est ça le pacte pour les îles. Le pacte pour les îles, c'est le message donné à la Commission qu'il y aura nécessité d'avoir une prise en compte renforcée et bien meilleure, renouvelée en tous les cas, de la question insulaire dans le cadre des futures politiques européennes. C'est pour ça que la période qui s'ouvre, nous sommes dans cette période où les grosses têtes de la Commission commencent à plancher. C'est sûr que c'est la prochaine commissaire au développement régional, celle qui sera désignée en 2024, qui prendra la responsabilité du premier texte, mais l'actuel commissaire a déjà demandé à ses services de réfléchir. On a tiré le bilan de la période de programmation antérieure, donc ça fait l'objet d'un rapport du Parlement, etc. Et de ce bilan, il en est sorti un certain nombre de choses, voilà, donc les gens commencent à réfléchir. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut se faire entendre, voilà. Et on a cette opportunité des 6 mois qui viennent, et il faut falloir s'atteler à être, je crois, le plus mobilisé possible. Très bien. Et pour garder le débat vif, je pense que je vais donner tout d'abord la parole à Madame Chapaka de la Commission, puisqu'il avait reçu ces critiques de votre part. Et puis, je donne la parole. Et puis après, la parole à M. Vardagastanis et finalement à M. Koudoulakis. Mais tout d'abord à Madame Chapaka. Ms. Chapaka, please press the speak button. And you hear me now? Can you confirm if you hear me? Yeah, Ms. Chapaka. Good. Thank you, and good morning, everybody. Mr. Vardagastanis, ladies and gentlemen, perhaps a few comments on the discussion and on the workshop paper that you have distributed also on this. So I'm coming from DG Regional Policy of the EU Commission. So cohesion policy, which is maybe the biggest investor in the social, economic and territorial cohesion. And as you say, Article 174 of the Treaty of the Functioning of the EU is the key objective here, where we are investing, and the reducing disparities, backwardness of the least favored regions, including islands in this. And the Regional Development Fund is intended to help redress the main regional imbalances here. It's not only about the Regional Development Fund, though,
we are cooperating between several funds. There's the rural development, there is a social fund, maritime and fisheries, and so on, which in many occasions come together strategically, but also then in practice in the national implementation of policies. On these indicators and GDP, some of you mentioned that GDP should not be the only indicator to look into how cohesion policy should be distributed, and indeed, in our view, also not, and that is why the allocation methodology of cohesion policy already includes other indicators, additional indicators, which take into account education, employment, poverty, demography, climate transition, just to name a few. And these are addressed also in every 3 years we publish a cohesion report, and these issues are analyzed there. Next year, indeed, there is the 9th cohesion report due. The analysis is ongoing, and this will also include a section and analysis concerning islands. So this will be the case which you know already. Your note, of course, touches upon the main limitations and challenges linked to data collection and availability. And okay, you didn't have Eurostat present today with you, but indeed for the harmonized and European level collection of data is indeed an agreement between Eurostat and the national statistical institutes when it comes to harmonized data collection, and then additional data can of course be collected through observatories and different voluntary projects, which is always possible, but it's not necessarily always a perfect solution. It helps in many occasions, but does not guarantee harmonized data. So in the cohesion report, we rely on NUTS 2 and NUTS 3 level data, as you know, and data by degree of urbanization, etc. So this is not new for the cohesion policy analysis, but indeed this is then capturing the island regions data as you have been discussing today. Yeah, so every 3 years the cohesion report is analyzing the situation, but that when you talk about multi-annual programming like for cohesion policy, also we have just completed programming for 21-27 period. And what is not in the European statistics, there's also in cohesion policy the obligation for the member states to analyze as a basis for programming and as a basis for targeting the investments throughout these years, analyze the territorial situation in the country, and then address the issues as a basis of the analysis. And this should normally concern also the issues of islands. There are many issues that can be addressed there. We've talked about the skills needs, the disparities, the demographic situations, all these. And there are possibilities to also allocate specifically strategies targeted to this, increase co-financing rates, which you address in some of your contributions. So many opportunities within the programs. So in shared management policy, like cohesion policy, is that the frameworks and the budgets are negotiated at EU level, and the member states and regions have the responsibility to put it in place and select and target the investments. It's also a responsibility of the member states to take care that the national, regional, local circumstances are addressed
in the programs and in the policies. So in the programming that has just been finished, we have looked into the territorial analysis and what then that raises, also discussed and taken care that these are addressed through the investments in the ERDF programs. When thinking about islands, issues that you mentioned, connectivity, green transition, all these SME development have been mentioned and are really key and important. But in these programs, there's also a possibility to have local strategies, territorial strategies that are developed at local level. So then for the multiple years, there is a strategy agreed under which one can then, in a consequent way, select projects to implement it. So get a more strategic view and objective for what needs to be done there. So this is, of course, our wish that this opportunity is fully used to address various territorial local issues, including of islands. And this then is a flexible way also to combine different sector development opportunities, not only one sector, but that as local level also anyway is the case, one needs to deal with many issues. These local strategies make that possible. Maybe one more thing that you have mentioned, the long-term rural vision, you have mentioned urban agendas, territorial agendas, so this every now and then. The urban and territorial agendas are intergovernmental strategies. So these are led by member states, initiatives by member states, where we are joining from EU policy point of view and cooperating. Territorial agenda is one of those that are addressing at the initiative of member states and several regions taking initiatives, also these type of issues that you are addressing. For example, within territorial agenda, pilot actions led by member states have been actively working on making something like territorial impact assessment work in a national, regional, cross-border context. So assessing policies, initiatives that they take into account the local needs, the territorial needs, and that there are no, they take into account and mitigate any possible negative consequences. That's what it's about. So this work has been ongoing, and the regions are currently preparing also a kind of guidance on this. There are also groups that are working on small places matter, which have been addressing the issue of and the role of small places within the country, but also in a European context, and linking their issues into various policies and various fora. So there are many possibilities to address the importance of problems and opportunities from different levels. The long-term rural vision is partly also addressing, that is a Commission initiative, and you know the background for it. That is addressing also many of the key issues you have been your concerns that I've heard you discuss. This is not unimportant for islands and island regions, I would say. And I hear you are talking about islands agenda. Maybe you need to think about what is the best if European level is able to take into account the enormous variety and differences of islands. Anyway, this is the discussion in many fora now. Even if the current programming has just finished, the post-27 policy discussion is full speed. You referred also to Commissioner Ferreira's high-level group
indeed, I recommend to follow those discussions, be in contact with the specialists that are a part of that group. We're working there to discuss during this year and will report at the beginning of next year before the 9th cohesion report will be prepared. There have been discussions about place-based approaches, territorial development, local development, and the key people discussing there, I hope you are in frequent contact with them. So when cohesion policy through the ERDF is developing all types of regions in Europe, it is not limited to any type. It's available for the member states to target to benefit all regions. We see that in the current programming, you were mentioning that there should be more local development, more territorial tools used, more integrated, and we of course agree that has been the addition, the added value that we have seen when having the possibility to add to the more thematic and sector investment budgets, the more territorial approach, like we have called it, Europe closer to citizens. We hope your countries have used it, because this is the key access to have directly targeted strategies there in place, and to have more longer-term perspective and longer-term budgets there. And we see that currently around 40 billion euros have been programmed for through these territorial tools. There are integrated territorial investments, so-called ITIs. There are more community-led local development strategies, and then equivalent, similar, nationally designed tools. And around half of it is used in functional urban areas, which are linking urban and rural municipalities and their joint needs, but also then addressing rural areas, mountain islands regions, sparsely populated areas, depopulation issues, and similar. And there's also a possibility to devote specific funding indeed for the disadvantaged areas, depopulation, etc., within the programs. So again, we very much hope that these possibilities are used. Maybe one thing that I would like to emphasize here, that in January, Commission published a communication on harnessing talent in Europe's regions, which is addressing kind of development traps that especially part of our regions are in, concerning 16 countries, and for example, Greece is one of them, and in which 46 regions identified are affected by sharp workforce decline and low share of tertiary educated, and 36 regions especially hit by outmigration of the young population and young working age people. And this is try to reconnect if possible. If not,
It seems that there are difficulties, so I have to thank Mrs. Hapaka for the analysis of the European... Huh? Ah, she's back. Okay. She's back. Ms. Hapaka, please take the floor. Press the speak button. You are again. Okay, can you tell me when you lost me? Yes, we hear you. Okay. I don't know when it was cut. Did you hear about the harnessing talent? No, there, it was in the harnessing talents. Okay, sorry, maybe something else in between as well, but I would just finish by highlighting something that in January this year, Commission published the communication on harnessing talent in Europe's regions, which is where we have identified two types of regions in a specific development trap. And this concerns 16 countries. For example, Greece is part of them, where 46 regions are affected by sharp workforce decline and low share of tertiary educated, and 36 regions especially hit by outmigration of the young people, young workforce. And we are starting in the second half of this year actions to help the regions identified here with a so-called talent booster mechanism, with more technical assistance, studies, targeting this and to see how this could be helped and what could be done. The platforms to be established can also help and involve other regions in a similar situation. So information will be available also, of course, for others, but especially targeted to these regions. So with this, I hope you didn't miss a lot in between. You could have told me that I lost the connection. So thank you for now, and I wish you then a good afternoon and the rest of the discussion. But I stay here in case you have something still. Thank you again, Ms. Hapaka, for this thorough analysis of the cohesion policy of the European Commission. Of course, what I understand is that Ireland should be really in the heart of this special policy, the cohesion policy, but not only. I mean, there are also in other policies that Ireland should be, let's say, taken in consideration as the state aid, for example, where we face a lot of problems now in agricultural policy, environmental policy. So an integrated, let's say, approach to resolve this insularity problem with maybe an insularity clause for all European policy and legislation could be maybe the ideal instrument to, let's say, advance. Now, I give the floor to our host, Mr. Yannis Vardakastanis. Please, you have the floor. Thank you. I followed very carefully both Mr. Alfonsi and the representative of the Commission. And it's clear that what we need for the islands is what you just said, or what Mr. Alfonsi said. We need a very concrete instrument that will lead the way, like an Islands Pact, for example. And we're going to take position on this through the new opinion that we are working on and we discussed yesterday. Now, the ESC agrees with the recent resolution from the European Parliament, which was adopted on June 7, 2022, on EU islands and cohesion policy, current situation and future challenges, which called, among others, for a specific EU policy tailor-made for islands. We also support
the finding from the European Parliament that the lack of statistical data on islands is hindering the development of targeted policies. In our opinion, in 2017, we have stressed that the criteria used by Eurostat to define an island region should be reassessed and more appropriate criteria should be found and utilized. We also have called for exploring additional indicators to complement GDP in the allocation methodology for structural funds. These scenarios should result in a decrease of funding for island territories. The ESC has already asked and continues to ask the Commission to develop other indicators beyond GDP that take into account the economic, social, and environmental vulnerability of islands. In this context, the high-level group on the future of cohesion policy has already admitted that having more indicators will lead to more balanced and fair distribution and allocation of the funds to the regions. The recent working document from the European Commission on the geography of EU discontent and the regional development trap has shown that Euroscepticism is much higher in rural areas, including islands, than in urban areas, where the adaptation to the various transitions is much easier. Euroscepticism is the Achilles heel of the European Union. We should not lose any more time, but work effectively to make use of synergies. We need to develop jointly actions so that we reach the desired outcome. All relevant institutions, Committee of the Regions, European Parliament, Council, of course ourselves, should work together and find strategies and solutions that will be easily applicable for the EU islands. All necessary funding through various sources, RRF, Horizon, ERDF, Cohesion Fund, Fisheries Fund, should be targeted smartly and with the cooperation, consultation and involvement of civil society partners. Later today, we have a meeting with Mr. Omerji, the President of the Regi Committee of the Parliament, and one of the
issues that we're going to raise is how our islands can become more competitive and resilient. Tourism is not enough. We must seek sustainable ways of economic development that have duration all year around and will keep the inhabitants in their islands. I would like to thank you for your attention, and let's continue our partnership and cooperation. Thank you. Thank you very much, President. We are very lucky to have these strong supporting voices in the European institutions, especially in these very important positions as yours now. And before even you took office of your position, you presented already an opinion on islands, and we are very grateful for you and for the work you have done. Thank you, Mr. Vardagasstanis, again. Now, I have the pleasure to give the floor to our Greek Secretary General of Shipping and Insularity, Mr. Koutoulakis. It's another, let's say, chance that we have Mr. Koutoulakis at the ministry. Since 4 years, he did a lot of things for islands, and all, the Greek presidents here, they recognize it. And Mr. Koutoulakis, you have the floor to tell us about this project you have worked on. Mr. Koutoulakis, please press the speak button to speak. Τώρα ακούγομαι. Ωραία. Ναι. Καλησπέρα σε όλους. Θα προσπαθήσω και θα συνεχίσω να μιλήσω στα ελληνικά, αλλά θα μου επιτρέψετε όταν θα έχω την παρουσίαση, την οποία την έχω προετοιμάσει στα αγγλικά για να μπορέσει να παρακολουθήσει καλύτερα και ο κόσμος. Ζητώ συγγνώμη που δεν βρίσκομαι κοντά σας στις Βρυξέλλες, ωστόσο γνωρίζετε ότι μόλις εχθές είχαμε την παράδοση παραλαβή στη νέα κυβέρνηση, η οποία πλέον έχει εγκατασταθεί μετά από 2 εκλογικές διαδικασίες όπου την τελευταία περίοδο είχαμε στην Ελλάδα. Επιβεβαιώνοντας όμως, αν μου επιτρέψετε εδώ και θα μου επιτρέψετε η παρουσίασή μου πέρα από την τεχνοκρατική προσέγγιση που θα προσπαθήσω να έχει και την πολιτική διάσταση, διότι αυτό το οποίο έχει γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι μια σαφής πολιτική τοποθέτηση, είναι ένα political statement θεσμικό και πάνω στο οποίο έχει εδραιωθεί η συνεργασία με τα νησιωτικά επιμελητήρια αλλά και όλους τους φορείς με νησιωτικό ενδιαφέρον ή αναφορά. Πριν ξεκινήσω θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Βαρδακαστάνη, ο οποίος έχει θέσει το σημερινό workshop και όχι μόνο από ό,τι φαίνεται και χαιρόμαστε για αυτά τα οποία ακούμε, την ομπρέλα της Επιτροπής της ΕΟ και με τον τόσο σημαντικό ρόλο, κυρίως στο να δώσει φωνή, χώρο, τόπο και εικόνα σε αυτά που μεμονωμένα ίσως όλοι προσπαθούμε, αλλά νομίζω ότι η λειτουργία οργάνων, θεσμών και φορέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτού του επίπεδου και με αυτού του είδους της εκπροσώπησης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έχετε θέσει, κύριε Βαρδακαστάνη, υπό την αιγίδα σας σήμερα και υπό την σκέπη σας τουλάχιστον τρεις, να πω εγώ, σημαντικούς φορείς, οργανισμούς, όπου ο κάθε ένας από τον οποίο έχει συνεισφέρει και συνεισφέρει σημαντικά στο να αναβαθμιστεί ο ευρωπαϊκός αλλά και εθνικός διάλογος για τα θέματα της νησιωτικότητας και ειδικότερα για την νησιωτική επιχειρηματικότητα. Αναφέρομαι φυσικά στο Island Commission του CPMR, ένας θεσμικός στρατηγικός εταίρος και για την ελληνική κυβέρνηση, όπου μάλιστα ειδικά τον τελευταίο χρόνο έχουμε από κοινού βαδίσει κοινό δρόμο, ανταλλάσσοντας απόψεις, μετέχοντας στις εξελίξεις και συνδιαμορφώνοντας τις προτάσεις που ευχόμαστε και σήμερα να υιοθετηθούν και φυσικά να υιοθετηθούν και σε επίπεδο του European Economic and Social Committee. Το δίκτυο μικρών νησιών, των ευρωπαϊκών μικρών νησιών
και εδώ να ευχαριστήσω και τον κύριο Κεχαγιόγλου, διότι στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό ότι έχουν εδραιωθεί στρατηγικές συνεργασίες με το ελληνικό δίκτυο των μικρών νησιών, που για πολλά χρόνια ήταν η μοναδική φωνή για τα μικρά νησιά, επιτρέψτε μου να πω, εν απουσία και του κράτους, και πραγματικά και η προσωπική του συμβολή του Λευτέρη του Κεχαγιόγλου πάρα πολύ σημαντική. Και πάρα πολύ καθοριστική η συνεισφορά του INSULEUR και του ΕΟΑΕΝ για αυτό το οποίο έχετε ήδη χτίσει, και χαίρομαι που και εμείς μετέχουμε στην περαιτέρω αναβάθμιση του ρόλου, του λόγου και των προτάσεων του οικοσυστήματος της νησιωτικής επιχειρηματικότητας, την οποία εκπροσωπούν. Για την Ελλάδα τα νησιωτικά επιμελητήρια είναι μια μετρήσιμη δύναμη και ένας στρατηγικός εταίρος. Αυτό τον κύριο Σονίτη να ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είναι ένας άνθρωπος τον οποίον όλοι εκτιμούμε και σεβόμαστε και το αποδεικνύει καθημερινά. Είναι αυτός ο οποίος κρατάει στην πλάτη του πολλές φορές τη συνοχή των δικτύων αυτών, και ειδικά στο κομμάτι του INSULEUR, με παρεμβάσεις που του οφείλει και η ελληνική πολιτεία. Επιτρέψτε μου να πω θερμά συγχαρητήρια για τις πρωτοβουλίες, ενίοτε προκαλώντας την ελληνική κυβέρνηση να κάνει τη δουλειά της. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το καταθέσουμε εδώ. Και φυσικά τα αποτελέσματα μιας ελληνικής πρωτοβουλίας ευχόμαστε να είναι και αποτελέσματα ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας και ευελληνικούς. Αυτό σαν γενική εισαγωγή. Τι κάνει η Ελλάδα? Η Ελλάδα δεν κάνει απλώς άλλο ένα project, δεν κάνει απλώς άλλη μία πρωτοβουλία που ενδεχομένως θα έχει ένα ωραίο περίβλημα, αλλά αποφάσισε να κινηθεί πάρα πολύ θεσμικά. Δημιούργησε ένα νέο πολιτικό πλαίσιο, ένα νέο θεσμικό περιβάλλον, το οποίο κατάφερε να επαναφέρει ή φιλοδοξεί να επαναφέρει τις δομικές θεσμικές συνεργασίες, τις οποίες όλοι επικαλούμαστε σήμερα, και το αποτέλεσμα των οποίων ενδεχομένως θα μπορέσω και να σας παρουσιάσω πολύ σύντομα, επιλέγοντας αυτό το πολύ εμβληματικό έργο του Ευρωβαρομέτρου, βαρομέτρου της νησιωτικής επιχειρηματικότητας, που είναι ένα εργαλείο που φαίνεται να μας βοηθάει όλους να αποκτήσουμε καλύτερη γνώση για την νησιωτική επιχειρηματικότητα. Πριν καταλήξω όμως με την παρουσίαση, θα μου επιτρέψετε, και επειδή η τοποθέτηση του κυρίου Αλφόνση πραγματικά έθεσε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά και αυτά τα οποία χρωστάμε στις νησιωτικές περιοχές. Με πολύ σεβασμό και με πολύ εκτίμηση πάντα παρακολουθώ την γνώμη και την άποψη της Επιτροπής, και ήταν εξαιρετικά σημαντική η τοποθέτηση της κυρίας Χαπάκα. Εν τούτης, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν χρειαζόμαστε άλλη μία πρωτοβουλία ή δεν χρειαζόμαστε μερικούς πόρους ακόμα να τους ρίξουμε εκεί στα νησιά. Είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και έχει να κάνει με τις θεμελιώδεις αρχές που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα κρατήσω μία αναφορά η οποία είχε γίνει στο Island Commission στις Βαλεαρίδες νήσους που ήμασταν μαζί, και μία συνάδελφος, εξαιρετική συνάδελφος, δεν ξέρω αν είναι παρούσα σήμερα, από την Κορσική, νομίζω με μία ένταση η οποία υποδήλωνε την αγάπη της για τα νησιά, είπε το αυτονόητο. Είμαστε σίγουροι ότι οι θεμελιώδεις αρχές, π.χ. στην εσωτερική αγορά, αφορούν και τα νησιά? Από το να ανακαλύπτουμε νέες πρωτοβουλίες, μήπως πρέπει να πάμε στα δομικά και συστημικά ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δούμε εάν αυτά απαντώνται στις ειδικές αυτές περιοχές? Η ομογενοποίηση ή η ομαδοποίηση των νησιωτικών περιοχών μαζί με τις ορεινές, τις λιγότερο ανεπτυγμένες ή τις απομακρυσμένες, δεν νομίζουμε ότι είναι η μέθοδος με την οποία πρέπει να κινηθούμε, ούτε σε επίπεδο πολιτικής συνοχής, ούτε σε επίπεδο άλλων κοινών και άλλων πολιτικών. Και νομίζω ότι αυτό έχει καταστεί σαφές, και νομίζω ότι βρισκόμαστε σε αυτό το ορόσημο, το οποίο όλοι μαζί είχαμε θέσει και στα Γκραν Κανάρια, στο General Assembly, που ήμασταν και εκεί μαζί, και στον Άγιο Νικόλαο στο CPMR, και ξανά μετά στο Island Commission Βαλεαρίδες νήσους, και στις Βρυξέλλες με τις επαφές τις οποίες έχουμε κάνει με τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών. Έχουμε μπροστά μας μια Ισπανική Προεδρία, που είναι μια πολύ σημαντική πολιτική χρονική συγκυρία, η οποία δεν είναι αυτός σκοπός. Μια Προεδρία του Συμβουλίου δεν είναι αυτός σκοπός, ωστόσο πιστεύουμε ακράδαντα ότι τους επόμενους 6 μήνες και εν ώψη ευρωεκλογών πρέπει να τεθεί πολύ συγκεκριμένα το πλαίσιο για την υιοθέτηση ενός Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τα νησιά, ενός πακέτου ή μιας δέσμης μέτρων, όχι άλλη μία διακήρυξη. Από διακήρυξεις πάμε πάρα πολύ καλά, έχουμε πάρα πολλές και τα έχουμε πει όλα.
νομίζω ότι ήρθε η ώρα της πολιτικής απόφασης, την οποία η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει και επιβεβαιώνεται και από την νέα κυβέρνηση, την οποία και έχω τη χαρά να εκπροσωπώ εδώ ως προς το πεδίο της δημόσιας πολιτικής της νησιωτικότητας, και το δηλώνω με μεγάλη καθαρότητα και με τη σημερινή αφορμή. Τρία δομικά στοιχεία, τα οποία ερμηνευτικά θα μας βοηθήσουν όλους πάρα πολύ για να εξηγήσουμε το πόσο σημαντικό είναι αυτό το workshop που οργανώσατε, και χαιρόμαστε που μετέχουμε εκεί για να δώσουμε ένα λιθαράκι και πιθανώς μια καλή πρακτική που μπορεί να εφαρμοστεί. 3 μεγάλες ενότητες, 3 μεγάλους πυλώνες πρέπει να έχει η ευρωπαϊκή μας προσέγγιση για την νησιωτικότητα, και είναι αυτό το οποίο συνηθίζουμε και λέμε, το έχουμε συζητήσει και στο CPMR. Μιλάμε για την καλή νομοθέτηση, άρα μιλάμε για το better regulation, μιλάμε για την καλύτερη χρηματοδότηση, better funding, και ο τρίτος πυλώνας, ο πάρα πολύ σημαντικός, η καλύτερη γνώση, better knowledge. Αυτές οι 3 ενότητες, παύλα πυλώνες δραστηριοποίησης, πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα βρίσκεται στο δημόσιο λόγο, αλλά και στο γραπτό λόγο των δημοσίων πολιτικών σε κάθε κράτος μέλος. Αυτό έχει ήδη αποτυπωθεί, είναι η βασική προσέγγιση για το πώς πρέπει να δομηθεί μια ενιαία ευρωπαϊκή νησιωτική ατζέντα, η οποία δεν θα βρίσκεται απλώς οριζόντια ή εξ υπολείπου στις πολιτικές, αλλά θα μπορέσει να είναι το κύριο μεθοδολογικό εργαλείο. Ακολουθώντας η Ελλάδα αυτό το πλαίσιο, έχει ήδη δημιουργήσει τις δικές της απαντήσεις για την καλύτερη νομοθέτηση υπέρ των νησιωτικών περιοχών, για την καλύτερη χρηματοδότηση, η οποία δεν πρέπει να συγχέεται με απλώς περισσότερους πόρους, αλλά καλύτερα και περισσότερο στοχευμένους πόρους για την επίλυση των θεμελιωδών ζητημάτων της νησιωτικότητας. Και το πιο σημαντικό, που θα ήθελα να σταθώ πλέον σε αυτό, χωρίς να σας κουράσω περισσότερο, η καλύτερη γνώση. Αυτό που όλοι θα συμφωνήσουμε, και εδώ να πω ότι ήταν εξαιρετικά σημαντική η τοποθέτηση και η πρόταση του κυρίου Τζιανέτα, το οποίο παρακολούθησα με πάρα πολύ προσοχή. Παρακολουθώ από την πρώτη στιγμή, το πρωί πρέπει να σας πω, δεν έχω κουνήσει από το γραφείο μου και παρακολουθώ τη συζήτηση. Νομίζω ότι αυτό που μας λείπει είναι η βιβλιογραφία, είναι αυτό που λέμε Islands Literacy, το οποίο μας λείπει. Λείπει σε εσάς, λείπει σε εμάς που διαμορφώνουμε πολιτικές, λείπει στην Επιτροπή για να μπορέσει να αξιολογήσει και να παρακολουθήσει την απόδοση των πόρων, και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να επενδύσουμε πάρα πολύ σημαντικό. Τα δεδομένα λοιπόν είναι μια αναγκαία προϋπόθεση για να ενισχυθεί αυτή η επίσημη νησιωτική βιβλιογραφία σε όλα τα στάδια, από την χάραξη της στρατηγικής, τον σχεδιασμό της υλοποίησης, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών. 4 πράγματα. Πρέπει να είμαστε σαφείς, συγκεκριμένοι, τεκμηριωμένοι, αποτελεσματικοί. Με βάση αυτό το τετράπτυχο της σαφήνειας, του να είμαστε συγκεκριμένοι, τεκμηριωμένοι και αποτελεσματικοί, πρέπει να ξέρετε και να ξέρουμε όλοι ότι δεν θα γίνουν όλα τέλεια ή όπως τα σχεδιάζουμε. Ωστόσο, οφείλουμε να μειώσουμε το χάσμα και να δημιουργήσουμε το πολιτικό ισοδύναμο, οριζόντια και κάθετα στην νησιωτικότητα. Δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε όλα, αλλά τουλάχιστον για να μπορέσουμε να συζητάμε για την νησιωτική επιχειρηματικότητα, τουλάχιστον πρέπει να ξέρουμε ποιοι είμαστε, πόσοι είμαστε και ποια είναι η διαφορά μας από την υπηρωτική επιχειρηματικότητα, ή επιτρέψτε μου να πω την οριζόντια επιχειρηματικότητα και το προφίλ τους. Η τοποθέτηση αυτή έχει να κάνει κυρίως γιατί η Ελλάδα, και επιτρέψτε μου πριν σας παρουσιάσω τα βασικά στοιχεία του νησιωτικού βαρομέτρου, για να δείτε πόσο σπουδαία είναι η προσπάθεια του να βρεις πληροφορία που δεν θα την έβρισκες με άλλον τρόπο, και τελικώς επιβεβαιώνει την υπόθεση εργασίας ότι ναι, η νησιωτική επιχειρηματικότητα έχει θεμελιώδεις διαφορές σε σχέση με την οριζόντια επιχειρηματική προσέγγιση των δημοσίων πολιτικών, που δεν αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα της χωρικής ασυνέχειας στα ελληνικά νησιά και στα ευρωπαϊκά νησιά, επιτρέψτε μου να πω. Επιτρέψτε μου να τοποθετηθώ όμως σε σχέση με τον ευρωπαϊκό και διεθνή χαρακτήρα της νησιωτικότητας, τον οποίο οφείλουμε όλοι μας, και εσείς που εκπροσωπείτε νησιωτικά επιμελητήρια, αλλά και άλλους φορείς, να επισημάνουμε. Την επόμενη περίοδο, λοιπόν, και αναφέρομαι κυρίως στα επόμενα βήματα, να αναφέρω εδώ ότι μόλις εχθές επικοινωνήθηκε η επίσημη έγκριση από την DG Reform, τη Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμίσεων, η αποδοχή της κοινής πρότασης Ελλάδας-Σουηδίας-Κροατίας για την μελέτη για τα Island Economies, για τις νησιωτικές οικονομίες. Είναι η πρώτη μελέτη από την Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμίσεων που δίδεται για νησιωτικές περιοχές,
και αντιλαμβάνεστε τη σημασία την οποία έχει για την αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των ιδιαιτεροτήτων. Αυτό από μόνο του προκάλεσε την συνεργασία με τον ΟΣΑ, OECD, τον οποίο το Δεκέμβριο ανακοινώσαμε από κοινού ένα διακριτό initiative, μια διακριτή πρωτοβουλία η οποία θα έρθει και θα διευρύνει την πληροφορία αλλά και θα διαδώσει καλύτερα τα αποτέλεσματα. Ήδη φυσικά η παρουσία του OECD και στο Γκότλαντ και στην Κορσική και σε άλλες περιοχές και στην Κροατία ήδη έχει δώσει σημαντικά δεδομένα. Αυτά όμως πρέπει να μαζευτούν. Και η μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα αναλάβει να μας συνδράμει στην ομογενοποίηση των δικτών για την ισιωτικότητα, που αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πολιτικό και επιχειρησιακό βήμα. Ταυτόχρονα, πρωτοβουλία στην Ελλάδα με απόλυτη συνεργασία με την DG Regio είναι τα Greco Islands, τα GR Eco Islands, το οποίο φαίνεται να δείχνει το δρόμο για το πώς ολοκληρωμένες στρατηγικές σε τοπικό επίπεδο για τον ενεργειακό και πράσινο μετασχηματισμό των νησιών δεν είναι πλέον μία θεωρία, αλλά είναι μία πράξη. Ωστόσο, πολύ σύντομα θα χρειαστεί να ορίσουμε το περιεχόμενο, να ορίσουμε τις προδιαγραφές για τα τοπικά master plan και επιστρέφοντας σε αυτό το οποίο ανέφερε και παρουσίασε ο κ. Γιαννέτα, θα χρειαστούμε δείκτες να μετρήσουμε και να πιστοποιήσουμε τα δεδομένα των ενεργειακών και άλλων πράσινων παρεμβάσεων σε σχέση με την κατάσταση. Επίσης, παγκόσμιοι κολοσσοί επιλέγουν τα νησιά για να δοκιμάσουν πρακτικές, άρα τα ευρωπαϊκά νησιά είναι και test bed για παγκόσμιες λύσεις. Εδώ αναφέρομαι στη συνεργασία με την Amazon Web Services και την Amazon, όπου έχει ήδη ανακοινωθεί η συνεργασία μας για τα Smart Islands, που έχει επιλεγεί το νησί της Νάξου, το οποίο δεν είναι απλώς μια ελληνική υπόθεση, αλλά η ελληνική νησιωτικότητα θα χρησιμοποιηθεί ως test bed για σύγχρονες πρακτικές αξιοποίησης cloud services και νέων τεχνολογιών. Αυτό για κάποιες σημαντικές προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, οι οποίες δεν έχουν απλώς ελληνικό πρόσημο, αλλά έχουν ευρωπαϊκό ενδιαφέρον και θα χαρούμε το επόμενο διάστημα και στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών αλλά και δράσεων της Ισπανικής Προεδρίας, όπου με τις 4 προτεραιότητες φαίνεται να υπάρχει μεγάλο πεδίο κοινής πλεύσης και σας καλώ όλους τους φορείς που εκπροσωπείτε να μετέχουμε στην εξειδίκευση των προτεραιοτήτων της Ισπανικής Προεδρίας, όπου έχει γίνει σημαντική διπλωματική προσπάθεια ώστε να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε πιο εξειδικευμένα τις παρεμβάσεις αυτές. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Μην έχετε καμία αμφιβολία ως προς αυτό. Και εδώ η συνέργεια την οποία το ελληνικό οικοσύστημα έχει καταφέρει πρέπει να μεταφερθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να πω εδώ ότι είναι εξαιρετικά μεγάλη η τιμή και η συνεργασία που έχουμε με τον Joseph Borg και την ομάδα του INSULEUR, όπου εκείνο που έχει χτιστεί είναι μια οικογένεια η οποία πρέπει να βρει τον βηματισμό της και να είμαστε ακόμη πιο στενά συνδεδεμένοι. Θα μου επιτρέψετε να κάνω διαμοιρασμό της οθόνης. Και απλώς ήθελα να μου επιβεβαιώσετε εάν βλέπετε την παρουσίαση. Ναι. Ωραία. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, κυρία Σονίτη, αντιλαμβάνοντας ότι είναι στο τέλος. Αλλά δεν θα κάνω αναλυτικά την παρουσίαση, αλλά από όλα αυτά που σας είπα είναι πάρα πολύ ωραία. Τα έχουμε αποτυπώσει σε θεσμικό πλαίσιο, είναι νόμος του κράτους. Φαίνεται ότι οι θεσμικές και προγραμματικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης δύναται να αποτελέσουν ένα καλό θεσμικό παράδειγμα διαμόρφωσης δημόσιων πολιτικών και σε επίπεδο Ευρώπης. Σας είπα το παράδειγμα της DG Reform, σας έχω πει το παράδειγμα και σε προηγούμενη συνάντησή μας για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία ορίστηκε επίσημος τεχνικός μας σύμβουλος στην εξειδίκευση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισιωτικότητα. Άρα γίνονται πράγματα τα οποία φιλοδοξούμε και δεν επιθυμούμε να είναι απλώς ελληνικά, φιλοδοξούμε να επηρεάσουν και τις άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στη διαμόρφωση ενός πλαισίου το οποίο θα μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι. Αποφασίσαμε τον περασμένο Νοέμβριο, όπως πολύ σωστά αναφέρατε όλοι, αλλά και οι καλοί φίλοι πρόεδροι των επιμελητηρίων και ο αντιπρόεδρος του INSULEUR, ο Βαγγέλης ο Μερσινιάς και ο Γιάννης ο Ρούσος και όλοι οι συνάδελφοι, φίλοι, κάναμε κάτι πολύ σημαντικό την προηγούμενο Νοέμβριο. Βρεθήκαμε όλοι
στην έδρα της Γενικής Γραμματείας, η οποία δεν βρίσκεται στην Αθήνα, βρίσκεται περιφερειακά, βρίσκεται στη Λέσβο, σε αυτό το ακριτικό, ωραίο, όμορφο νησί, και συμφωνήσαμε στα αυτονόητα. Συμφωνήσαμε ότι αν θέλουμε να διεκδικήσουμε μια καλύτερη ευρωπαϊκή ή εθνική πολιτική, οφείλουμε να τη μετρήσουμε και κυρίως να καταγράψουμε στάσεις, αντιλήψεις και να μπορέσουμε να συγκρίνουμε αυτά τα δεδομένα με κάτι άλλο κοινά αποδεκτό. Συμφωνήσαμε λοιπόν και χαίρομαι που σε λιγότερο από 6 μήνες καταφέραμε να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα του βαρομέτρου της νησιωτικής επιχειρηματικότητας για την Ελλάδα, αξιοποιώντας τη μεθοδολογία του Ευρωβαρομέτρου, διότι μέχρι τώρα έχουμε την εικόνα τι συμβαίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τι συμβαίνει σε εθνικό επίπεδο, συγκρίσιμο. Εκείνο όμως που θέλαμε να δοκιμάσουμε είναι η νησιωτική επιχειρηματικότητα στο κομμάτι των στάσεων και αντιλήψεων, των ειδικών ζητημάτων. Πώς διαφέρει ή πώς συγκλίνει ή αποκλίνει από τον εθνικό και ευρωπαϊκό μεσόρο. Η έρευνα αυτή υλοποιήθηκε μέσα σε λιγότερο από 4 μήνες. Είναι η πρώτη επίσημη έρευνα την οποία υλοποιεί κρατικός φορέας αυτής της έκτασης. Ήταν πάρα πολύ σημαντική η συνεισφορά των επιμελητηρίων. Για πρώτη φορά κληθήκαμε να καταγράψουμε, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Σασονίτης και νομίζω και άλλοι συνάδελφοι, πόσοι είμαστε, ποιοι είμαστε, πόσοι είμαστε. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ίσως αυτό φανέρωσε αυτό που λέμε καμιά φορά, ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός, αλλά δεν ήταν τόσο γυμνός τελικά, αλλά καταφέραμε να κινητοποιηθούμε σε σχέση με την καλύτερη γνώση του περιβάλλοντος. Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου έγινε με τη συνδρομή διεπιστημονικής ομάδας και ερευνητών από εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα. Υπάρχει στρωματοποιημένη δειγματοληψία και είχαμε περισσότερα από 500 ερωτηματολόγια τα οποία συγκεντρώθηκαν. Δεν ήταν μια εύκολη έρευνα. Ήταν ένα ερωτηματολόγιο πάνω από 17 σελίδες, αρκετά απαιτητικό. Έγινε εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά και paperless, επιτρέψτε μου να πω και αυτό. Να πω εδώ μια μικρή παρένθεση, η αντίστοιχη έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, η οποία υλοποιείται, το δείγμα σε επίπεδο Ευρώπης είναι 12.000 και σε επίπεδο χώρας Ελλάδας το δείγμα ήταν 500. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε κατοχυρώσει την αντιπροσωπευτικότητα σε ό,τι αφορά την έρευνα. Και επιμένω λίγο στο κομμάτι αυτό, διότι έρευνες μπορούμε να κάνουμε και να βρούμε πάρα πολλές. Οφείλουμε να είμαστε απόλυτα μεθοδολογικά και επιστημονικά τεκμηριωμένοι και ενοποιημένοι. Και η φιλοδοξία βέβαια της έρευνας αυτής δεν είναι να γίνει μία φορά, αλλά να αποτελέσει ένα μόνιμο εργαλείο καταγραφής, μελέτης και παρακολούθησης της νησιωτικής ανταγωνιστικότητας και δώσαμε έμφαση στο να προσδιορίσουμε τα χαρακτηριστικά του νησιώτη επιχειρηματία, το κόστος της νησιωτικής επιχειρηματικότητας και άλλα κρίσιμα στοιχεία τα οποία σχετίζονται με τις επιλογές, τα χαρακτηριστικά, τις προοπτικές και τα προβλήματα των νησιωτών επιχειρηματιών. Έχει οργανωθεί σε 7 ενότητες. Το προφίλ της έρευνας προκύπτει, έχουμε 4 στις 10 επιχειρήσεις αναπόφευκτα προέρχονται από τον κομμάτι που θα λέγαμε του τουρισμού. 2 στις 10 επιχειρήσεις ασχολούνται με την πώληση προϊόντων και οι 5 στις 10 με παροχή υπηρεσιών. Ενδεικτικό της τριτογενοποίησης της οικονομίας. Το 65% των συμμετεχόντων 65% των νησιωτικών επιχειρήσεων απασχολεί από 1 έως 9 εργαζόμενους την περίοδο εκείνη, χαρακτηριστικό το μέγεθος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, και το 75% των νησιωτικών επιχειρήσεων που μετήχαν, οι εργαζόμενοι ήταν κάτοικοι των νησιών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και περίπου 1 στις 2 επιχειρήσεις παρουσίασε αύξηση στον κύκλο εργασιών σε σχέση με το 19. Τους ρωτήσαμε σχετικά με το εργασιακό και οικονομικό περιβάλλον, με πολύ χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία αξιοποιούνται. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οι διαφάνειες φαίνονται? Όχι. Όχι. Φαίνεται η πρώτη. Ζητώ συγγνώμη. Εδώ πρέπει να...
Να είμαι ειλικρινής, νόμιζα ότι βλέπατε τις διαφάνειες. Βλέπαμε μόνο την πρώτη. Επιτρέψτε μου λίγο, ζητώ συγγνώμη. Πώς μπορεί να γίνει τώρα αυτό. Κάνουμε ένα λάθος. Θα επιχειρήσω να το κάνω με αυτόν τον τρόπο, με συγχωρείτε. Τώρα είναι ορατή. Ναι. Ωραία. Ζητώ συγγνώμη, δεν είχα εικόνα ότι δεν βλέπατε τις διαφάνειες. Σε σχέση λοιπόν με το εργασιακό και οικονομικό περιβάλλον, επιτρέψτε μου, θα σταθώ σε πολύ λίγες επισημάνσεις για να σας δείξω όχι τι συμβαίνει στην ελληνική νησιωτική επιχειρηματικότητα, αλλά πώς η σύγκριση με την Ευρώπη και την Ελλάδα μας δίνει διαφορετικά δεδομένα, τα οποία αναλυόμενα θα μπορούσαν να δώσουν σημαντικά συμπεράσματα ή περαιτέρω αντικείμενο για μελέτη. Νομίζω ότι μπορείτε να δείτε πολύ ξεκάθαρα την διαφορά σε σχέση με την προσδοκία της ανάπτυξης και σε σχέση με τον κύκλο εργασιών για το μέλλον, και βλέπουμε ότι οι προσδοκίες αυτές είναι πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μία στις 10 επιχειρήσεις σκοπεύει να αναπτυχθεί εκτός χώρας, αντιληπτό, και 4 στις 10 νησιωτικές επιχειρήσεις δηλώνουν ότι έχουν ένα στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης. Εδώ πολλά ερωτήματα φυσικά. Μπορείτε να δείτε τις διαφοροποιήσεις. Με πράσινο χρώμα είναι τα νησιά, με κόκκινο χρώμα η Ελλάδα και μπλε η Ευρώπη. Έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία έχουν τρομακτικό ενδιαφέρον για το πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε ειδικές πολιτικές. Να πω εδώ ότι περίπου το 42% των νησιωτικών επιχειρήσεων με μεγαλύτερο ποσοστό από την Ευρώπη δεν έχει σκοπό να μεγαλώσει πέρα από το σημερινό του μέγεθος. Και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς, και το επιβεβαιώνουμε και από άλλες μελέτες, είναι ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις θα ήθελαν να δηλώνουν ότι θα είχαν πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα. Αυτό βέβαια συνδυαζόμενο με άλλες ερωτήσεις θα δείτε ότι είναι ένα τρομακτικό ζήτημα η έλλειψη πρόσβασης στις μικροχρηματοδοτήσεις, το οποίο επιβεβαιώνεται και μπορείτε να δείτε και συγκριτικά τα αποτελέσματα. Φυσικά η έρευνα θα δημοσιευτεί το επόμενο διάστημα. Εκείνο που εγώ επισημαίνω απλώς δια της παρουσίασης είναι το πόσο αναγκαίο για μας ήταν, και ήδη από τα πρώτα δεδομένα προκύπτει, ότι θα χάναμε ένα μέρος της πληροφορίας, θεωρώντας ότι και είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό στην χάραξη προγραμμάτων και στη δημιουργία προγραμμάτων για την νησιωτική επιχειρηματικότητα, διότι νομίζουμε ότι μια επιχείρηση στην Αθήνα έχει τις ίδιες προκλήσεις ή τις ίδιες προϋποθέσεις με μια επιχείρηση στην Μύκονο, ή πολύ χειρότερο μια επιχείρηση στην Ύδρα ή σε πιο απομακρυσμένο νησί όπως είναι το Καστελόριζο. Και έχει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το εργασιακό και οικονομικό περιβάλλον, πρέπει να σας πω ότι έχουν ήδη τροφοδοτήσει σημαντικά τις προτάσεις μας για την εξειδίκευση των πόρων της πολιτικής συνοχής. Και δείτε εδώ ότι 2 στις 10 νησιωτικές επιχειρήσεις είναι ικανοποιημένες από την πρόσβαση στην ιδιωτική χρηματοδότηση αλλά και στη δημόσια χρηματοδότηση. Και μπορείτε να δείτε εδώ τις διαφορές ανάμεσα σε επίπεδο Ευρώπης, σε επίπεδο Ελλάδας και σε επίπεδο νησιών. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει και να μας ενισχύσει την άποψη ότι πλέον χρειάζεται διακριτότητα στα προγράμματα και στις χρηματοδοτήσεις, κάτι το οποίο εμείς έχουμε ήδη υιοθετήσει και το επόμενο διάστημα θα το εξειδικεύσουμε. Πάρα πολύ ενδιαφέρον βέβαια παρουσιάζουν τα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την ικανοποίηση ή όχι μόνο του ίδιου του προσωπικού ως ποσότητα, κάτι που είναι τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ειδικά στις τουριστικές περιοχές, αλλά η ποιότητα του προσωπικού σε σχέση με τα skills, αλλά και την ανάγκη για το upskilling και το reskilling, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, που δείχνει και μια ωριμότητα αντίληψης από τις νησιωτικές επιχειρήσεις έναντι των άλλων επιχειρήσεων. Σε σχέση με την βιωσιμότητα, πραγματικά ενδιαφέρον, σε σχέση με το πώς έχουν ενσωματώσει ή όχι πρακτικές, και επικρατούν βέβαια πρωτοβουλίες και πρακτικές από τις επιχειρήσεις
άνω του 58% των επιχειρήσεων που ερωτήθησαν ότι έχουν ενεργοποιήσει πολιτικές για την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία. Επιτρέψτε μου εδώ με έναν μικρό αστερίσκο ότι θα άξιζε να δούμε λίγο πιο ποιοτικά να αναλύσουμε αυτό το στοιχείο, αλλά είναι ένα στοιχείο που δεν θα το είχαμε και πάλι. Πολύ σημαντικό ποσοστό που εστιάζει στην αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων και ένα πολύ σημαντικό ποσοστό, 42%, στη μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων. Πάρα πολύ σημαντικό για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, αλλά και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Mr. Koutoulakis, sorry to interrupt you. We have 5 minutes to close the session, because we have, the interpreters that should leave at 1 o'clock. Φυσικά. Θα το ολοκληρώσω. Είχα την υπομονή και περίμενα και θα φροντίσω να μην σας κουράσω εγώ περισσότερο. Νομίζω το παράδειγμα το οποίο πρέπει να μοιραστούμε, και εδώ δεν θα διατρέξω όλες τις ερωτήσεις, αυτή τη στιγμή έχει παραχθεί ένας πλούτος, μεθοδολογικός ή επιστημονικός. Ο στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι το νησιωτικό βαρόμετρο να αποτελέσει την πρώτη συστημική δράση κοινή μαζί με τα επιμελητήρια. Δεν είναι φιλοδοξία το κράτος να υλοποιεί μια έρευνα, αλλά να αποτελέσει ένα μόνιμο εργαλείο των ίδιων των νησιωτικών επιμελητηρίων, και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα μπορέσουμε εμείς, τουλάχιστον σε επίπεδο Ελλάδας, μαζί με τον ΟΑΕΝ και τα νησιωτικά επιμελητήρια, αυτό να το θεσμοθετήσουμε, διότι η επαναληψιμότητα και η συχνότητα υλοποίησης και παρακολούθησης εξέλιξης των δικτών θα μπορέσει όλους να μας βοηθήσει. Φυσικά, το να δημιουργήσει ένα βαρόμετρο για την επιχειρηματικότητα δεν αποτελεί τη λύση του προβλήματος. Όμως, σε επίπεδο παραγωγής δικτών ή να πού να εστιάσουμε, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το σε ποιους τομείς, κλάδους ή προτεραιότητες ή πτυχές της νησιωτικής επιχειρηματικότητας οφείλουμε να μελετήσουμε περισσότερο. Και νομίζω ότι το θέμα του κόστους του νησιωτικού επιχειρήν, το κομμάτι, το πώς οι θαλάσσιες μεταφορές και η διασυνδεσιμότητα αποδεικνύεται να είναι ένα σημαντικό ζήτημα, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι μιλάμε για τον ενεργειακό και πράσινο μετασχηματισμό των νησιών, αλλά αυτός περνάει κυρίως από τον πράσινο και ενεργειακό μετασχηματισμό και προσαρμογή των ίδιων των επιχειρήσεων, μαζί και με τους δημόσιους φορείς, που οφείλουν να φέρουν την αλλαγή αυτή. Εάν δεν ενσωματωθεί στο business model των μικρών επιχειρήσεων και αυτό πρώτα να παράξει όφελος οικονομικό και ταυτόχρονα το έμεσο όφελος το περιβαλλοντικό, δεν θα έχουμε επιτυχία στο μοντέλο του πράσινου και ενεργειακού μετασχηματισμού των νησιών μας. Όλα αυτά είναι χρήσιμα παραδείγματα, είναι χρήσιμα πορίσματα μιας έρευνας η οποία υλοποιήθηκε με 0 κόστος, επιτρέψτε μου να πω, για την αρχή της, με τεράστια συμμετοχή και ενδιαφέρον από τα νησιωτικά επιμελητήρια. Υπάρχει εκπροσώπηση του βασικού πυρήνα των νησιών, αλλά έχουμε εξασφαλίσει ότι συμμετείχαν όλες οι περιοχές. Νομίζω ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο εμείς σκοπεύουμε να το προτείνουμε να υιοθετηθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και γιατί όχι, μαζί με τον INSULEUR, και αγαπητέ Joseph Borg, είναι μια πρόταση την οποία την έχουμε συζητήσει με τους Έλληνες συναδέλφους και το κάνω και δημοσίως τώρα, με δεδομένο ότι η έδρα του INSULEUR είναι και στην Ελλάδα, άρα μπορούμε να συνδράμουμε και ως προς την βιωσιμότητα του εγχειρήματος. Προτείνω στις χώρες ενδιαφέροντος να ξεκινήσουμε να διευρύνουμε και μόνοι μας την εφαρμογή και υλοποίηση της ίδιας έρευνας, για να μπορέσουμε να ομογενοποιήσουμε δεδομένα τα οποία να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε πάρα πολύ σύντομα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο πλαίσιο και της Ισπανικής Προεδρίας, πηγαίνοντας πλέον όχι με τις απόψεις μας, αλλά με το ποιες είναι οι θέσεις των φορέων που εκπροσωπούμε. Και αυτό είναι πραγματικά έτσι πάρα πολύ σημαντικό για την κοινή μας πλεύση και παρουσία. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη έχουν στιβαρές θέσεις για την ανάγκη περισσότερης Ευρώπης, και επιτρέψτε μου να πω ότι το μυθικό πρόσωπο της Ευρώπης ούτως ή άλλως έχει ελληνική καταγωγή, και μάλιστα ελληνική νησιωτική καταγωγή. Όλοι θα ξέρετε τον ελληνικό μύθο για την αρπαγή της Ευρώπης και που βρέθηκε στο πρώτο μεγάλο νησί της χώρας, την Κρήτη. Και με αυτό σας καλώ να έρθετε βέβαια στα ελληνικά νησιά να κάνετε και τις διακοπές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μας δώσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γενικέ για τα τόσα χρήσιμα που είπατε και σημαντικά, χυμαρώδης πάντα.
Πράγματι, εάν γίνουν το 1/10 από αυτά που λέτε, πραγματικά θα πάμε πολύ μπροστά. I just want just to give the floor for just one phrase for every participant of the podium. Starting from Mr. Alfonsi, please. Bien, mais en conclusion, je crois que tous ces débats montrent que nous avons collectivement bien préparé les choses actuellement. Nous sommes prêts pour un grand débat sur l'avenir des îles. Nous avons des arguments, nous avons des avocats, y compris au sein des gouvernements, comme on vient de l'entendre. Et je crois que la mobilisation de tous devrait permettre de bien améliorer les choses. Στα ελληνικά. In Greek. Νομίζω ότι ένα θέμα που πρέπει να έχουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα και στη δράση μας είναι ότι οι κρίσεις διαδέχονται μία την άλλη. Και έχουμε μία δομική μπροστά μας, την κλιματική κρίση, την κλιματική αλλαγή, που φέρνει ιδιαίτερα ζητήματα στα νησιά. Και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια δυνατή σχέση, εταιρική σχέση, σχέση κινήματος θα έλεγα, μεταξύ των αρχών των νησιών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων, των επιμελητηρίων, όλων των φορέων, από τα κάτω προς τα πάνω. Από τα κάτω προς τα πάνω. Είναι σημαντικό το ότι συζητούμε εδώ, αλλά δεν ξέρω πόσο γνωρίζουν στη βάση στα νησιά μας οι άνθρωποι που κατοικούν εκεί αυτό που εμείς κάνουμε. Αν αυτό δεν πάει εκεί, δεν θα επηρεάσουμε τις εξελίξεις κατά τον τρόπο που στα δημοκρατικά μας πολιτεύματα αυτές επηρεάζονται. Ευχαριστώ πολύ. Ελευθέριος ο Ιδραίος. Με την τελευταία κουβέντα του πρόεδρου ο Βαρτακαστάνης με κόλλησε στον τοίχο. Κομισιόν, ευρωπαϊκά όργανα, DG Regio, INSULEUR, ΕΟΚΕ, ο φίλος ο Τζιάννη, ευρωπαϊκά μικρά νησιά, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Ενωσχετικής Πολιτικής στην Ελλάδα, φίλοι δεκατίων όλοι, γνωστοί στο πάνελ και συνεργαζόμαστε. Αυτό όμως που είπε ο πρόεδρος είναι ότι αυτά που κάνουμε εδώ δεν πάνε στα μικρά νησιά ακόμα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και πρέπει να το δούμε κάθετα το θέμα αυτό. Είμαι αισιόδοξος όμως, έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα. Πήγαινε Γιώργη λίγα χρόνια πίσω, δεν μένει πολλά, να δει σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε και πού είμαστε σήμερα. Χρειάζεται πάρα πολλή δουλειά. Τα μηνύματα είναι αισιόδοξα. Οι άνθρωποι σε θεσμικούς φορείς κλειδιά, γιατί αυτό είναι μια πραγματικότητα, είναι υπέρ της λύσης των προβλημάτων σήμερα. Δεν μένει τίποτα άλλο το να κάτσουμε κάτω, να σκόσουμε μανίκι και να δώσουμε λύσεις. Gianni. Two quick comments. We need to be working two sides. On one side, we need to be capillary at island level, create capacity building, to have good quality of data, first of all, reliable. Otherwise, we risk to address strategy on wrong data. That is very important. On the other side, islands has a huge opportunity to be test beds for innovation on climate change. So we have the opportunity, we are going to COP, talk about renewables, 100% renewables. We are trying to bring green the islands as the unique case study for the 100% renewables. Just to make an example, islands can be test beds, and so we need to work on the two front. To be capillary on island level, but to work also at global level, and this can be done only through cooperation. And this is a great example of cooperation today. Claire. Merci. Difficile de conclure après tous ces éléments qui ont été particulièrement riches et intéressants. Peut-être dire qu'en tant que Commission des îles, on se réjouit de faire partie de ce mouvement vers un pacte des îles qu'on pourra construire effectivement ensemble avec l'ensemble des acteurs
insulaires et notre rôle sera dans ce mouvement de pouvoir porter la voix des régions insulaires. Merci. Président. Just a few words. Before we concluded our meeting before, I asked you to help me make a miracle, to extend the time. Now, I personally believe that if we work together, we have heard a lot of proposals, but if we work together, we can work miracles for our islands. But the trick is to be working together, to be, all people pulling the same rope. Okay, and we have got a program which fills us with responsibility because we are leading other people. But if we work together, we can do miracles for our islands. And I hope you will help us realize this. Thank you. And just a wish from our parties to have no need to discuss this issue here anymore. Thank you.